answer the questions once I ask some small things to get your attention. Okay, so please give your idea. So no worries about that. Okay, so don't worry about that. Please try to do that. Tell something. So what you feel. Okay, so it will be improve your speaking ability too, as well as it will be increase your confidence level. Okay, so please give your feedback once I ask question. Yes, the all members, please rename your and the name with the DAPM number. Okay, I can see some people still have the normal the one name. Okay, so please insert your DAPM number before your name. Okay, some may have already done. Okay, good. So others, please rename. I think you know how to rename. If you don't know, please ask. Chamod, you can rename. Okay, once you go to your name tag, then there's the 3 dots in the corner. Okay, so once you click on it, there's an option to rename. So by clicking that, you can edit your name. Okay, so Hironi, you also need to change your name. Okay, then Ramidu. Okay, so we'll start. Once others join, they also will come with us. Okay, so we'll start. Okay, so tell me, what is today's session? Today, I'm sure you know what is we are going to do. Anybody? Okay, good. So under that, there are basically 3 parts: animal food processing, and the plant-based food processing, and the post-house research and food safety. Okay, so today and the next day, in the next week, I'm going to talk about the animal-based food processing. Okay, so then Dr. Geeti will conduct the plant-based food processing. Then after that, again, you will have the post-house, the management. So Dr. Madhushan will take that part, and the food safety part again will be conducted by myself. Okay. So according to this subject, today we are going to talk about the animal-based food processing. Okay. Again, there are 2 parts under animal-based. So the poultry and livestock. Okay. Today I'm going to talk about the poultry industry and its product. Can you see the presentation screen? Yes, sir. Recording in progress. Can you see the presentation screen? Yes, sir. Okay, good. Please answer. Don't message, please answer. Okay. Okay. So poultry, what do you poultry? Any idea? මොනවාද ඔයගොල්ලෝ poultry කියන එක ගැන දන්නේ? Any idea? Chicken. Recording in progress. Boilers and layers. Okay. Poultry varieties. You are giving the examples. Okay, good. So what do you mean by poultry industry?
Get some meat production from chicken. Okay, good. Uh-huh. We'll see what is the definition for the poultry, okay? So there are some special the terms we need to identify once we start the session, okay, our discussion, okay. So there are some the specific words. You know what is the terms, the terminologies, okay? එක subject වල specific words තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒ subject එකට අදාළ. ඒකට අපි terminology කියන්නේ ඒකට. ඔයගොල්ලන්ට මම advice එකක් විදිහට කියන්න කැමතියි. So please keep a terminology book, okay, for each and every subject. Okay? එක පොතක් කරන් බෙදාගත්තත් කමන්නේ subject wise. එක subject එකට අහු වෙන අලුත් වචන ටික ලියා ගන්න. ඒ ටික බලා ගන්න. It will be very important to you for your further studies. Okay, definitely. So especially that we are most of you are struggling with English now, so it will be help to improve your English knowledge too. Okay, so by the time it will make your the vocabulary and it improve your vocabulary the capacity. Okay, so the rooster is the mature male in the poultry. We are normally called the rooster. Okay, so mature female we call hen. Okay, the young female we call pullet, and the castrated male we can call as a capon. And incubation period, okay, බිත්තරයක් crack කරලා පැටියෙක් ගන්න කාල සීමාවට අපි කියන incubation period, it is around 21 days. Okay, so what are the major poultry birds? Okay, as you mentioned previously, there are different types of poultry birds here. You can see in this picture too. Okay, so basically the chicken, okay, as broilers and layers, then ducks, then what do you call, some the peas and guinea fowl, as well as you can see here turkeys. Okay, so number of birds we can raise. Okay, we'll go to the definition. The poultry is the group of name for all domesticated birds used for meat, eggs, or feathers. Okay, poultry is the group name. Poultry කියන්නේ අපි group name එක all domesticated birds වලට දෙන. ඒ කියන්නේ ගෘහාශ්‍රිතව හදන කුරුල්ලෝ birds ලා කියන්නේ කුරුල්ලෝනේ කකුල් දෙකේ කට්ටිය. ඒගොල්ලන්ට දෙන. හැබැයි මේගොල්ලෝ නිකන් නෙමෙයි අපි හදන්නේ for some economic purpose. What is that? The meat, egg or feather. මේ තුනෙන් එකක් ගන්න අපි economically හදන birds ලාට අපි කියනවා poultry birds. Okay, did you get the point? So from today, if anybody asks from you what is a poultry bird, what is that? The all domesticated birds used for meat, egg or feather. Okay, so the main group of the poultry is chicken. There's no argument. Yes, the major part is the chicken. Okay, මේ ලෝකෙ වැඩිපුරම අපි poultry birds raise කරන්නේ chicken. The chickens are the largest segment of the industry. So these birds are raised for meat and egg. The many types of the breeds of the chicken exist. Okay, the many chickens are raised in commercial settings. Okay, the chicken la කොහොම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා chicken ලගෙත් වර්ග ගොඩ තියෙනවා. Can you give me some example for the chicken varieties, the breeds? Yes, Leghorn. okay, good.
Brahma. Good. RIR. Yes, good. Okay, you know. Okay, so it means what is the difference? So there are some features. Okay, there are some features which are that we can use to differentiate two birds. මේ birds දෙන්නෙක් අතර එකම species එකේ. හරිද? මේගොල්ලන්ට පැටෝබිය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේගොල්ලෝ අතර චූටි වෙනස්කම් තියෙනවා. It can be the changes of feather or it can be the changes of comb, okay, whatever. පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා මේගොල්ලොන්ගේ. මේ වෙනස්කම් මත අපි ආපු breeds කියලා මේගොල්ලොන්ව බෙදනවා. Okay? එකම විශේෂය ඇතුළේ තමයි මේ breeds ඉන්නේ. So, the turkeys are the second largest division in the poultry industry. Second largest are turkeys. The turkeys are the raised for meat products, and basically the meat from the turkey is consumed widely in the United States. US kaluku mas තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Okay. The third sector of the poultry industry is ducks. So why we are rearing ducks? For what? Yes. Why we are rearing the ducks? Answer is given here. අපි ducks ලා හදන්නේ මොකටද? Yes. For meat, eggs, and the down and feathers. ඒගොල්ලෝගේ feathers. Basically, අපි feathers වලටත් මේගොල්ලෝව ගන්නවා. Okay, normally we are taking the meat and eggs නේ අනික් කට්ටිය. මෙතනදී අපි down and feathers. ඒගොල්ලෝගේ අර බෙල්ල පහල තියෙන feathers ටිකයි ඊට පස්සේ පිහාටුයි. Okay, අපි ගන්න තමයි මේගොල්ලෝ ගොඩක් රෙයා කරන්නේ. Okay. In the US, the ducks and the duck product are not used and or consumed as much as the chicken and the turkeys. However, the ducks is very famous in the European countries. So the fourth category is geese. Geese. Okay. So geese are raised for several reasons, just like the ducks. Okay. Meat, eggs, feathers, and down are the main products from geese. So the geese provide the specialized meat food products for special occasions. Some other birds are classified as poultry but are not produced in numbers as large as the bird mentioned previously. Okay, just like the pure fowl and the swan and the guinea fowl. Okay, අර වගේ large scale නැතුණාට one of the main large scale groups අතර chicken, turkeys, ducks, and the geese. Okay. Other than that, there are some time to time some countries and some areas rearing the peafowl, swan කියන කාටද හංසයා. Okay. Guinea fowl. Okay. Guinea කුකුල්ලු වයි කට්ටිය හදනවා. වටු කුරුල්ලෝ නේද? To discuss that poultry familiarity with the common terms is important. The chickens are classified as layers and broilers. Once it can these two as layers and broilers. The layers are the chicken used to produce large quantities of eggs. So the ones we rear in the good breeds for the egg production. Okay. Then our production එකේදී අපි බලනවා මේ breed එක මොකද වැඩි muscles හදන කෙනෙක්ද මෙයා eggs වැඩිපුර හදන කෙනෙක්ද. Okay. Eggs වල quality එක හොඳයිද. Okay. ඒ breeds අපි පාවිච්චි කරනවා layers ලා විදියට. Okay. So in the case of that who are producing good muscle weight, okay, so we are adding as the broilers. So the layers are the chicken used to produce large quantities of egg, and some eggs are used for food and some other eggs are used for the produce gain chickens. Apu පැටව හදන්න ගන්නවා මේ eggs. එතකොට මේ පැටව හදන්න ගන්න eggs හදලා farms උයි අපි market එකට eggs විදියට දාන farm උයි වෙනස්. Okay. So normally once we are the rearing that chickens for production of egg for the food. So
that will be have this another operation without or with minimum the number of the male chickens. That type of the farms are operating. But that eggs are producing for the production of chicks. So they have that the high number of male chickens, okay, with good qualities, with very best qualities to produce good healthy chicks. So what are the proper poultry terms? Okay, the spent hens are the hens that are no longer laying. Okay, you can add this word to your terminology book. The spent hens. Spent hens කියන්නේ ඒගොල්ලෝ laying එකේ උනාට පස්සේ age එකෙන් පරණ mature කට්ටිය. Okay, these hens will go to the meat market and will be used for the processed food. The soups and baked chicken commonly use the meat from the spent hens. අර mature වෙලා බිත්තර දාන්න නැති කිකිලි ඔක්කොම අපු යන්නේ meat market එකට. The broiler are 6 to 7 week old chickens weighing around the 4 pounds that are used for meat because they are tender. Okay, සාමාන්‍යයෙන් 6 to 7 weeks ගියාම අපිට broiler chicken කෙනෙක්ව ගන්න පුළුවන් රාත්තල් 4ක් විතර බරට. Okay, so chickens are grouped by sex and age. The rape of either set a female male on pressure and nap chick කියලා කියන්නේ baby chicks. Okay, young male chicken is cocker and the mature male chicken is rooster. The young male chicken is a pullet. The mature female is hen. Okay, so then the female ducks, turkeys also we call as hen. Okay, the miniature chickens is bantam and the group of chicken flock. අපි කියනවා group එකක්. අන්න කුකුළු රංචුවක් ඉද අපි කියනවා flock එකක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියනද කියමනක් තියෙනවා birds of same feather flock together කියලා. Do you ever heard that the golden word අපි කියන එකට golden statements රුවන් වැකි කියන්නේ? Birds of same feather flock together. What is that? මොකද්ද තේරුම එකේ? Anyone? What is the singular meaning or what is the meaning of that? Birds of same feather flock together. මේ group එක හරි කතා කරනවලු නේද? ගිය පාර හම්බුණු group එක හොඳට කතා කරාද යන්නේ. මොකද මේ කතා කරන්නේ නැති ළමයි. So don't make big distance that we can talk very friendly. Okay? අපි ලොකු distance එකක් හදා ගන්න නැතිව මොකට හොඳට කතා කරන්න පුළුවන් බය නැතුව. Okay? So don't worry about the correctness of your answer because you are studying. This is a diploma level. Okay? We are not expecting the big answers from you. Okay? Don't worry about that. Yes, please. ඔයගොල්ලෝ මේ වචන හොඳට මතක හිටිනවා මේ කියන දේවල් පොඩ්ඩක් අහපුවාම මේ නැත්තම් මේ වචන හරි අමාරුයි මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට. Okay? Birds of same feather කියන්නේ එකම ජාතියේ කුරුල්ල එකට එකතු වෙනවා කියන එක කතාව. ඒකේ සරලව කියන්නේ එක වගේ පිහාටු තියෙන කට්ටිය එකට එකතු වෙනවා කියන්නේ flock together කියන්නේ ආරංචි ගහනවා එකට. Okay? Flock කියන වචනේ මතක තියාගන්න මම වට ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. So it means එකේ සිංහල තේරුම තමයි එක වගේ කට්ටිය එකට එකතු වෙනවා. අපි දැන් කියන්නේ group එකක් හැදුනත් class එකේ යාළුවෝ ටික set වුණත් එක වගේ හිතන කට්ටිය එකට එකතු වෙනවා කියලා අන්න ඒක තමයි ඒකේ අදහස. Birds of same feather flock together. එතකොට මේ flock එක දිහා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා මොන જાතියද? අර group එකේ ඉන්නේ මෙයා. එහෙනම් මෙයාත් ඒ જાතිය. එතකොට ඒ group එකේ bad habits තිබුණොත් එක්කෙකුට දෙනකොට හරි අර group එකේ ඔක්කොම ඒ වගේ කියලා හිතනවා. Okay? එතකොට අපි group එකක් select කරගද්දී කියන්නේ අපි යාළුවෝ select කරගද්දී අපි හොඳ කල්පනාවෙන් select කරගන්න. මොකද එතන ඉන්න කට්ටිය qualities අනුව අපිටත් ඒකේ tag එක වදිනවා. Okay? So keep in your mind it is beyond the lesson. Okay? So that is about the flock. Then ducks have the down that grows under the feathers. Okay?
Raki is a mature male duck and hen is the mature female duck. Ducklings la kiyane kawuda? Ducklings is a young duck of either sex, okay? So just like chicks, okay? It can be male or female. However, if there are so small ducks, we call ducklings. The young goose is we call gooseling, okay? A mature goose at maturity is a grand canopy. Okay, the mature goose at maturity is goose or hen. Okay, then when not flying, a group of geese is we call gaggle. Or gan කියන වචනේ හැදලා තියෙන මේ gaggle එකත් එක්ක. Okay, දැන් geese ලා කට්ටියක් crunch flock ඉදට ඉද්දී අපි ඒකට flock එක නෙමෙයි කියන්නේ gaggle. කියන්නේ පියාඹන්න නැතුව බිම කට්ටිය කකා ඇවිද යනවා group එකක් විදියට. gaggle කියන ඔය gan කියන වචනේ දැන් ඔය පිරිමි ළමයි එහෙම කියන්නේ gan එකක් හදාගෙන ඉන්නවා කියලා නේ. gan කියන gangster කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අර මේ වචනේ කැඩලා තමයි. Okay, එකතු වෙලා රස්තිය දුවලා ඉන්නවනේ අපි කියන්නේ gangsters ලා කියලා. Okay, අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි මේගොල්ලෝ එකතු වෙලා මේ කකා ඇවිදිනවා. So what are the classes, breeds and varieties of chickens? Okay, now we'll focus our discussion about the chicken, okay, because that is the largest poultry birds in the industry. So there are more than 300 breeds, okay, and varieties of chickens. Okay, a breed is a group of animal of the same origin with similar characteristics that differentiate them from other breeds within the very same species. Okay, so the එකම species එක ඇතුලේ fruit differentiations වලින් වෙනස් වෙන same origin එකක් තියෙන කට්ටියට තමයි අපි කියන්නේ breed එකක් කියලා. The variety is the subdivision of the breed. තවත් breed එක ඇතුලේ තව චූටි වෙනස්කම් හොයාගන්න පුළුවන් අපි ඒකට variety එකක් කියලා. So don't worry about these biological deviations, okay? Just get an idea. So breed means within the same species, there are some different variations. With poultry, a variety may have a distinguishing color, a particular comb size or type, okay? As well as beard. මේගොල්ලෝගේ අර කරමලේ හැඩය අනුව ගොඩක් වෙලාවට මේගොල්ලෝ වෙනස් වෙනවා. කලර් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. feathers තියෙන විදිහ අනුව වෙනස් වෙනවා. කකුල් වල පිහිටීම අනුව වෙනස් වෙනවා. The number of factors can be affect on to decide their breed. So the strain is the population within a variety that possess a common traits. The commercial poultry producers are used strain to specific purpose in production. Strain කියන තව දුරටත් specific වෙනවා නම් variety එක ඇතුලේ තවත් අපිට අඳුර ගන්න පොඩි food වෙනස්කම genetic පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා නම් so we call them strains. Okay, a group of birds developed in the same geographic area is categorized as the particular class. So don't worry about this classification much. Okay, so I'll give you this the full note. Okay, then you can study more that what you want to know. So poultry industry is dynamic. Short period required for growth and marketing. Okay, poultry birds ලා හරියටම සති 6න් 7න් අපිට broilers ලා නම් අපිට එළියට දාන්න පුළුවන් මාකට් එකට ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඉක්මනට අපිට සල්ලි කරගන්න පුළුවන්. That's why we are calling this is dynamic business. So can adjust rapidly to changing economic factors. Feed availability, cost, number of birds on feed, likewise. Other livestock industries require longer length of time from birth to market. So once we think about the worldwide production, okay, the chicken meat basically nations in United States, Brazil, Mexico, India, UK. Okay, අර පාවිච්චි කරන රටවල් වල තියෙන ප්‍රබලත්වය අනුව තමයි මේක වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන රට තමයි ඉස්සෙල්ලාම තියෙන්නේ. Okay, US, Brazil, Mexico, India, UK, Spain, Indonesia, Japan, France and Russia. The main 10 countries who are having the highest usage of the chicken broilers. Okay, the eggs produce the basic production done by the China, US, India.
Japan, Russia, Mexico, Brazil, the France, Indonesia, and Turkey. Turkey කියන්නේ මෙතන. This is a country, Turkey. Okay. Okay. In the Sri Lankan context, that distribution of the poultry farming we can categorize as this: the Kurunegala, Gampaha, and the Puntland. Kurunegala, Gampaha, and Puntland. Okay, this is the basic main cities where are the highest amount of the poultry birds. Farm වැඩිපුරම තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රදේශය ඇතුළේ. Okay, මේගොල්ලෝ මේ පැතිවල තමයි ගොඩක් poultry birds වල හිතකර තත්ත්ව තියෙන්නේ. ඒකින්ද වැඩිපුරම තියෙන්නේ මෙන්න මේ පැතිවල තමයි poultry industry. So you can see here the density of the poultry birds. Okay, මේ තද දුමුරු පාටින් පෙන්වන තැන ඔයාලට පේනවා the 4 million 4 million to 5 million ඝනත්වයක් තියෙනවා. Okay, the next 1 million to 4 million the light brown Gampaha district, and here 3 lakhs to 1 million in the Puntland district. Okay, Puntland, Anuradhapura, Colombo, Kalutara, Ampara. Okay, ඒ වගේ පැතිවල ටිකක් තියෙනවා. අනෙක් ප්‍රදේශවල අඩු ඒගොල්ලන්ට පේනවා. Okay, so this is that data taken from the 2009. Okay, so once you have that one picture about whole industry in the chicken, you can see here. So we're starting from here, the primary breeder company. So what we take from them, the breeder chicks, small chicks we are taking from the primary breeder company. In some cases, some farms, they are having their own system to incubate the eggs and take the baby chick. Most of the operations, so they are taking the outside breeder, okay, to take the healthy chicks. Okay, however, they are not taking the chicks from everywhere, so they have certified suppliers. Okay, so they will ensure these chicks are very healthy and coming from good parents with good genetic the traits. Okay, so from that we are taking the chicks then to our farm. Then sometimes they are taking the eggs. If we take the eggs, we have to go for the hatching purpose. Okay, 21 days we have to keep them with the required temperature and humidity, then we can boil a chick. Otherwise we can take that chicks from directly to the grow out house. Okay, මේ ක්‍රම දෙකේම අපිට grow out house එකට පැටව ගන්න පුළුවන්. Okay, after that we have to rear them with good food, water, and temperature, lighting, the number of factors you need to think, okay, during the growing. Then once it the growth to matured level, then we can go for the processing plant. So if we are go for the meat production, then we can go directly sell to the meat market, or we can produce some foods. Okay, what sort of products we can have, like sausage, burger. Okay, the meatballs, like number of value-added products we can have. So to this process we need another that supplier, feed suppliers, because this feed is the must requirement for the grow house. Okay, so some people have their own system to the produce feed, and some, in most of the cases, they are taking the feed from outsiders. So why we need to talk about the poultry industry? So what is the importance of that? The poultry eggs and the meat are considered to be one of the best healthy source of the animal protein of high biological value.
It provides a source of income and opportunities of employment at poultry farms, hatcheries, poultry processing units, equipments, manufacturers, meat and egg marketing channels. So please keep the attention, okay? So I will ask some question by pointing out some names, okay? ඔගොල්ලෝ හොඳට අහගෙන ඉන්න. මම සැරෙන් සැරේ නම් දැන් ඔගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට ටික කතා කරන්න නැත්නම් නම් කියලා මම ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. Okay, එහෙනම් හොඳට අහගෙන ඉන්න. Yes. So it provides source of income and opportunities of employment at poultry the farms, hatcheries, the poultry processing units, equipment, manufacturers. Okay. So in rural areas, since less investment is required to start the enterprise, it has attained a status of cottage industry. The quick return can be expected on the investment. Okay, මම සති 6න් 7න් අවුරුද්ද මේ return එක ගන්න පුළුවන්. කුකුළු ලොකු වෙනවා ඉක්මනින්. Okay. So the poultry manure is extremely rich source in the nitrogen and organic matter. It contains 1% to 1.8% of the nitrogen and 1.4 to 1.8 of the P2O2, okay, and the 0.8 to 0.9 K2O, okay, phosphorus oxide and the potassium oxide. Hence is very good fertilizer. But ඔයගොල්ලෝ දන්නවා poultry manure වෙනම අපි market එකේ the manure හදන්න, okay, පොහොර හදන්න ගන්න. So in animal and the medical research, the birds are used for the experimental unit and the part-time as well as the full-time occupation. ගොඩක් ladies වලට පුළුවන් මේ වගේ poultry farm එක manage කරන්න. ඒක මේක හොඳ business එකක්, especially in Indian countries and African countries they are doing this as a the lady oriented business. Okay, we'll see one video. So how the poultry industry is operating, okay? Hope you can see the screen. Video screen එක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? Yes, madam. Okay.
can see that how they are starting the construction of the poles. Okay, ඔයගොල්ලෝ දැක්ක මුල ඉන්ස් එකක් ඒගොල්ලෝ construct කරන යනකොට large scale. Okay.
Now you can see that introducing of the chicks to the new poultry house. I thought you have noticed that, so they have located their poultry in very isolated place from the residential area. Okay, සාමාන්‍යයෙන් residential area එකක් ඇතුලේ අස්සේ හදන්නේ නැහැ මෙහෙම එකක්. මොකද that ammonia සැර ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ සද්දේ ඒ වගේ දේවල් residential area එකට match එක. ඒකින්ද normally that we have to get the approval from the local authorities to before we locate any the poultry farm. Okay, හැබැයි ලංකාවේ නම් එහෙම එකක් නෑ නේද? අපේ ගෙවල් අස්සේ ඕන තරම් poultry farms තියෙනවා. Okay, නගර බඩවත් තියෙනවා. මම observe කරලා තියෙනවා. But in the case of NLDB poultry farms එහෙම ඒගොල්ලෝ ලොකු කොල්ලොතු මැද තමයි locate කරලා තියෙනවා. Okay, මැල්සිල්පුර එහෙම එකක් තියෙනවා බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා. So that is a recommended level, okay, because there's a high the accumulation of the ammonia once we that conducting large scale of poultry with the big flocks. Okay, so it is about that whole picture of the poultry industry management. Now we'll take one by one operations to discuss. Okay, so till that, do you have to anything to clarify? මේ දක්වා මොනවද ඔයගොල්ලෝ clarify කරගන්න දෙයක් තියෙනවද? මේ අපි කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් හරි වෙන දෙයක් ගැන හරි? If you want anything to clarify, you otherwise we'll go ahead. Hope you can see the screen again. Yeah. ඒක දේශනෝද කියන්නේ කියලා Can you hear me? Yes, miss. Can you hear me? Yes. Can you hear me? Yes, madam. Okay. Yes, Okay. madam. ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්නේ නැත්තේ? තාම කට්ටිය නිදිද? Please, Annie. Please wake up. Take this opportunity to, because you will have the exam, okay? So at that time, sometimes without this the understanding, you can't answer some questions. Okay? Note එක විතර බලලා answer. This is the diploma level. Then you have to go for the degree level. Then master's level. You can go the good the pathway if you have the good base with the diploma. ඔයාලා ඩිප්ලෝමා ලෙවල් එකකින් හොඳ බේස් එකක් ඔයගොල්ලෝට දාගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලස්සනට ඔයගොල්ලෝගේ කැරියර් පාත් එක ඩෙවලොප් කරගෙන යන්න. මෙතන ඇති සමහරට තාම A level කරලා නැති කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් A level කරලා යුනිවර්සිටි යන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය ඉන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් this will be good pathway. Okay, ඔයගොල්ලෝ දැන් pathway එකක් select කරගෙන ඉන්නවා. හොඳ ඉස්සරහට දිග ගමනක් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ඔයගොල්ලෝ මේ කරන subjects වලින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එක area එකක් තෝරගෙන ඔයගොල්ලෝ degree level එකට යන්න. ඊපස්සේ degree level එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ master ඔයගොල්ලෝ එළියෙන් ඕන තරම් masters කරගන්න පුළුවන්. Okay, අපේ යුනිවර්සිටි එකේ master එක තියෙනවා. ඒකේ තියෙන එකේ concentration තෝරගන්න කැමති පැති. Okay, so it can be food, or it can be that the landscape gardening, or it can be that agribusiness management, whatever. Okay, then
with that you can go for that very good industry. Okay, so the diploma වලින් පස්සේ job එකක් කරන ගම ඔයගොල්ලන්ට අඩි degree ඒවා කරගෙන යන්න පුළුවන්. මෙතනත් ඇති ගොඩක් job කරන කට්ටිය. Now please take this opportunity to just not the take the certificate. Diploma certificate එක විතරක් ගන්න ඕගොල්ලෝ මේක කරන්න එපා. මේ knowledge එක ගන්න ඕලුවට. Sometimes in some groups, okay, actually I experienced it. Some groups they take that real that meaning of this lectures. Okay, මේ lectures ටික හරියට කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ poultry farm එක පටන් ගන්න knowledge එක එනවා. Okay, ඔයගොල්ලෝ livestock farm එකක වැඩ කරන්න යන්න ඕනේ basic knowledge එක එනවා. Okay, so if you understand well, okay, so please take this opportunity. So if you have any, so please actively participate. Otherwise this will be very boring, the online sessions. Okay, the poultry industry operations we can basically divide in the separate different parts according to the operational the complexity. Okay, the first operation part is the hatchery management. As I mentioned previously, in some cases, in some farms, they are taking the already the what they call the chicks, okay, from the approved suppliers, okay, certified suppliers and chicks gun some company. But in some cases, they are taking the eggs from that approved suppliers like eggs gun. No, it's for the eggs skill certified for the breeds like for the parents like eggs gun. No, variety. After that, they are have the separate hatchery. Okay, hatchery incubate okay, so here I'm going to talk about that hatchery management part. So what is hatching? Hatching is refers to the production of baby chicks. Egg එක incubate කරලා පැටිය කෙලිට ගන්න ක්‍රියාවල අපි කියනවා hatchery system එක කියලා. hatchery management එක කියලා. hatching කියන activity. The requirement factors. මොනවද අපි දෙන්න ඕන factors? Temperature, ventilation, humidity, biosecurity and the egg turning facility. So think about in our Asian people use the normal broody hens. Hens la nisara begitarek ape machine tibbenan incubators tibbenan. Okay, hens la ge mete kaawada temperature, ventilation, biosecurity, egg turning facility. Did they facilitate these factors? Yes or no? What they are doing as that hens la monada bittara kino kiyala karanne? Broody hens la? Yeah. What they are doing? If it is difficult to answer in English, you can talk in Sinhala, no issue. Okay. Unfortunately, I can't understand the Tamil. However, if it is difficult to answer, you can give the answer at least Sinhala. Please try to give the answer in English. If it is difficult, yes. මොකද්ද බ්‍රෝඩි හන්ස්ලා ඉස්සර බිත්තරා කියනවා කියලා කරේ මොනවාද? Yes. And sometimes you will have in your home the broody hens. ඔයගොල්ලන් ගෙවලා සමහරට ඇති. Yeah. Sitting on the eggs. Sitting on the eggs. Why? What they are giving? මොන මේ factors වලින් මොනවද එයා දෙන්නේ මේ විදිහට නිදලා? Temperature එක වැඩි කරනවා. Temperature. Very good. Temperature එක දෙනවා. Other than that, Biosecurity. biosecurity එක ගැන කියන්න චුට්ටක් අමාරුයි. මොකද germs එන්න පුළුවන්. අම්මත් හැමතැනම ඇවිදලා ඇවිල්ලා බිත්තර උඩටම එන්න පුළුවන්. එතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Other than that, ventilation එක කොහොමත් හම්බ වෙනවා. මොකද කිකිලි කෑම හොයාගෙන එන්නේ මෙයා නැගිටලා ගියාම ventilation එක හම්බ වෙනවා. කිකිලි හිටියත් ඒ ventilation එක කියන එක හම්බ වෙනවා. වාතාශ්‍රය. Other than that, humidity එකත් හම්බ වෙනවා. Okay. Egg turning facility එක. egg එක turn කරන්න ඕනේ. Okay, නැත්තම් පැටියගේ පිහාටු ඇලෙනවා. So otherwise that their feathers
the chick's feathers can be stick on the eggshell. Eggshell එකත් එක්ක ඇදෙනවා. ඒක නවත්තන්න අපි egg turn කරන්න ඕනේ. Every in 6 hours we need to turn the egg. Okay. So once that hen go and come, ඒගොල්ලෝ එළියට යනවා අතුරට එනවනේ. ඒ අවස්ථාවේදී මේ egg turning කියන එක auto සිද්ධ වෙනවා. Okay. So egg turning. So likewise that required all factors they have given as a broody hens, but in our case if we are doing it artificially we have to give this all required factors. Okay. So simply we can define as a hatchery management. Okay. A hatchery is the facility where eggs are hatched under the artificial conditions. Okay. Especially where the eggs are hatched under artificial conditions, those of the fish or poultry. It may be used for ex situ conservation purpose or එකනේ අර මන්දවි කරන්න සත්තු නැවත ඇති කරගන්නට අපි මේ hatchery management පාවිච්චි කරනවා. I think you can remember that Jurassic Park. Jurassic Park එකේ මතකයි නේද? මෙයාගේ මදුරුවෙක් බිපුලේ ටිකක් හොයාගෙන ඒකෙන්නේ එක් එකක් හදලා ඒක artificially hatch කරලා ගන්න. Okay. ඒ කියන්නේ මොනවාද අපිට මදුරුවෙන් සත්තු ඇති කරගන්නත් මේ ex situ conservation කියන purpose එකක් ගන්නවා. Other than that to breed rare or that endangered species under the control conditions. Okay. Alternatively, it may be for economic reasons. In our case, we are doing this hatchery management to economic purpose. මේක අපි මේගොල්ලෝගේ විතරක් නෙමෙයි මේ මොනවාද in our case, though we are doing the economic purpose. However, so hatchery we are doing not only the chicken or hen or the ducks. So we are doing for the fish. Fish farm වලක් තියෙනවා hatchery system. You can fish eggs hatch කරලා පැටව ගන්න system එකක් තියෙනවා. So in previous practice, as I mentioned previously earlier, the eggs were hatched by the placing them under broody hens. අපි කියනවා මේ බිත්තර හැම කිකිලිම බිත්තර රකින්නේ නැහැ නේ. බිත්තර රකින්න කිකිලිය වලට අපි කියනවා broody hens කියලා. Okay. Only 10 to 12 eggs can be put under them. So this method of the hatching is highly unsatisfactory for large scale. අයියේ කිකිලිය ගොඩ ඕනේ large scale. එකපාර බිත්තර 10,000 ලක්ෂයක් විතර ඒගොල්ලෝ hatch කරනවා. ඉතින් මේ මොනවාද මේ වගේ මොනවාද NLB farm වල සාමාන්‍යයෙන් large quantity එක above the 1 lakh. So they are taken as for the one hatching. Okay. So at that time, so we don't have much facility to have the broody hens. So we need to have the artificial incubation system. So this method of the hatching is highly unsatisfactory for the large scale. The incubators which provide similar environment as that broody hens, but more effectively, are used to present the hatching of the eggs. So you can see the earlier days and the nowadays. So you see two pictures. නේද? earlier days had කිකිලි කොහොමද කරේ දැන් කොහොමද කරන්න කියලා. We'll see the main purpose of the hatchery management. The incubators are the most important equipment in the hatchery process. Can be 14,000 to lakh. During the incubation, the hatching eggs are set vertically with the large ends up and turn mechanically until the 3 days prior to the hatching. සාමාන්‍යයෙන් අපි last 3 days මේ egg turning එක කරන්නේ අනෙක් දවස් 18ම අපි egg turning එක කරනවා.
අපි last 3 days එද්දී ඒගොල්ලෝගේ feathers හැදිලා ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන් හැදිලා ඉවරයි. ඒකින්ද අන්තිම දවස් වුණ අපි බිත්තර කටුව හොලවන්න නැතුව තියනවා යාට එළියට එන්න. Okay? The eggs are then transferred to a hatching period in a horizontal position turned during the hatching process. So the both setters and the hatchers have forced draft air circulation, automatic temperature and humidity. දැන් මේ අපේ hatching එකේදී වර්ග දෙකක් තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරන setter and hatcher. ඒතර first setting period එකේදී the first 18 days we are having the setting period. ඒකෙන් තමයි egg turning එකත් එක්ක යන්නේ. Last 3 days, okay? So we are going to the hatcher, okay? hatcher එකේදී අපි horizontal way එකේ තියනවා එහා මෙහා කරන්නේ නැත. Okay? This is a setter, this is the hatcher, okay? Setter එකේ 18 days, last 3 days in the hatcher. අයියේ මෙයා මේ කටුව කඩාගෙන එළියට එන්න මේ අපි එක තියලා තියෙන පැත්තක. So temperature. The normal development of the embryo is development on the heat being held within a very narrow range in incubators. Okay, so you know this is this is a biological activity. මේ පැටියෙක් හැදෙන ක්‍රියාවලිය biological. ඒකට මේක අපි කියනවා අර දැන් අපි ගන්නවට මේකට මේ වෙනම farms තියෙනවා පැටව හැදෙන egg supply කරන. ඒ වගේ මම කිව්වා කුකුල්ලුත් ඉන්නවා සෑහෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි කැමරට ගන්න බිත්තර තියෙන ෆාම්ස් වල ඉන්නේ කුකුල්ලු කීප දෙනයි. එහෙම නැත්නම් කුකුල්ලු ඇත්තෙන් නැහැ. ඒගොල්ලෝ අර ඉන්ඩියුස් කරන්න අර හෝමෝන් සයිකල් එක කියනවා කිකිලිගේ ඉන්ඩියුස් වෙනවා කුකුලෙක් අර කෑ ගහන සද්දේ නැවුනහම කියලා. ඒ පර්පස් එකට විතරක් දානවා කුකුලෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ආටිෆිෂල් ඒගොල්ලොන්ගේ කෑ ගහන සද්දයක් හරි මොන එහෙම දෙයක්. එහෙම නැතුව ඒගොල්ලෝ කුකුලුත් දාන්නේ නැහැ. මොකද biological activities වැඩි වුණාම මේගොල්ලොන්ගේ both male and female use කරලා අපේ දෙන feed conversion එක නිකන් biological activities වල waste වෙනවා. එච්චර economically අපි හිතනවා මේක base industry එකක් විදිහට කරද්දි. So we have to think about giving the required temperature, okay, to improve this embryo. Embryo ke improve වෙන temperature දෙනවා. මොකද මේක biological activity එක. During the biological activity, they need the required temperature to activate the enzymes and hormones in our body. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපේ ඇඟේ අපි චලතාපි අචලතාපින්ද? So what do you mean by චලතාපි අචලතාපි කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ මේවා අනිවාර්යෙන් ඕලෙවල කරලා තියෙන්න ඕනේ. Yes, what do you mean by that? චලතාපින් කියන්නේ ගෙම්බ වගේ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ට පරිසර උෂ්ණත්වයට අනුව උෂ්ණත්වය වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් නේද? අපිට එහෙම පුළුවන්ද? බෑ. අපේ හැමදාම 37 තියෙන්න ඕනේ. Okay? ඊට වැඩි වුණොත් අපි ඒක ලෙඩක් කියනවා කියනවා. ඊට අඩු වුණොත් අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. අපි අර වෙවුලලා එහෙම ටෙම්පරේචර් එක හදා ගන්න සීතල පැත්තට ගියාම ඒකයි. නේද? සීතල පැත්තට ගියා වෙවුලන්නේ ඇයි? ඒ ඇඟේ උන් ටෙම්පරේචර් එක හදා ගන්න මසල්ස් වලින් කරන අනිච්චානුක ක්‍රියාවක්. Okay? So ඇත්තටම ඊමේල් ළමයි කතා කරන්නේ නැති එක මට ප්‍රශ්නයක්. මේ පොඩි සරල ප්‍රශ්නයක් අහුවාම වුණත් කතා කරන්නේ නැත්නම් ඒ කියන එක ප්‍රශ්නයක්. ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි එහෙම තියෙනවා දැන් බැච් එකක් විදිහට කියලා එහෙම තියෙනවා ඇග්‍රීමන්ට් එකක්. I don't. So මට දැන් ගොඩක් මේ අපි කතා කරන්නේ නැද්ද ඊට වටපිටාව ගැන තව විස්තරත් කියන්න හිතෙනවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට කතා කරලා උත්තර දෙනවා. Okay නැත්නම් මට ඉතින් මේ ස්ලයිඩ් එක විතරක් කියව ගන්න යන්න තමයි හිතෙන්නේ. කිසිම සපෝට් එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ. Okay so actively මේක කරගෙන යන්න. So we required some energy to activate our hormones and the enzymes. Okay ඒ කතන්දර ටිකක් දිගයි. ඒක අපි ඉදිරි ලෙවල් එකට ආවම කතා කරමු. So because of that we need to give some temperature to activate our enzymes and the hormones. For that, we have to give this temperature range. 35.5 to 37.5 is that recommended temperature for the incubation.
So dry and wet bulb thermometers we can use to monitor the temperature ranges. Okay. Then low temperature will slow down the embryonic development. Temperature අඩු වුණොත් activities අඩුයි. Enzyme development එක අඩුයි. If high temperature lessen that embryonic development. සම්පූර්ණයෙන් temperature වැඩි වුණොත් development එක නවතින්න පුළුවන්. Okay. ඒකත් හොඳ නෑ. අපිට medium temperature එකක් තියාගෙන යන්න ඕනේ. Humidity. The most amount of the moisture in the incubator may be referred as the relative humidity. First 18 days, we have to give the 60 RH humidity. And the last 3 days, it need to be increased up to 70%. Why? 70% why? To have the wetted shells easily break down by the chicks. ඒකෝ එළියට එන්න මේක break down කරගන්න ලේසි වෙන තමයි අපි අන්තිම දවස් තුනේ humidity එක වැඩි කරන්නේ. In forced draft type, the incubators, the temperature requirement decreases as the humidity increases. The ventilation is very important during the incubation process. While the embryo is developing, the oxygen enters the eggs through the shell and carbon dioxide escapes in the same manner. As the chicks hatch, they require an increased supply of fresh oxygen. So the ventilation, the free movement of the oxygen, carbon dioxide, and the water vapors through the pores of the shells is important, since the developing embryo must be able to take in constant supply of the oxygen and release carbon dioxide and moisture. So the oxygen content, in normally our atmosphere contain 21%. Yes, here also we need to have the 21%, and carbon dioxide not exceed 0.5. As embryo grow, then air vent opening the gradually open to satisfactorily increase the embryonic oxygen demand. The care must be taken to maintain humidity during the hatching period. Then unobstructed ventilation holes both above that below eggs are essential for the proper air exchange. So turning eggs is another important point here. Okay, then how we can do it? The eggs must be turned at least 4 to 6 times per day. It means in every 6 hours. Okay, so we have the 24 hours day. Then 24 divided by the 6. At least 4 to 6 times. Okay. During the incubation period, don't turn eggs during the last 3 days of the hatching. The embryos are moving into the hatching position and need no turning. To keep the incubator closed during hatching to maintain proper temperature and humidity. So this is that egg turning by manually. The manually අපි egg turning කරනවා නම් මොකද කරන්නේ? Turn කරපු පැත්ත හොයාගන්න අපි කතිරයක් හරි මොන හරි සලකුණක් දාන්න ඕනේ. It is very difficult, and there's a big chance to transfer some pathogens from the handler's hands. Handler hand again pathogens and chance එක වැඩි විතරේට. and අපි manual turning කියන එක recommend කරන්නේ නැහැ. So that this is a good way we can have the egg turning in artery. The fertile eggs are the incubators are provided with eggs degree එක 90ක කෝණයක් මේක කැරකෙනවා දෙපැත්තට. එතකොට මේ එක අර ඇලිලා හිටින්න නැහැ මේ පිහාටු කුරුල්ලොන්ගේ පැටවුන්ගේ මේ ටර්න් එක හින්දා. As I mentioned previously, that the NLDB farms, they have the large poultry houses. So normally they are taking around 1 lakh to 2 lakh, above 1 lakh for the
the one time hatchery. Okay. එකපාරට ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ලක්ෂයට වඩා eggs ගන්නවා ඇතුළට trays වල දාලා මේ විදිහට ලොකු incubator rooms තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. So at that time, so they biosecurity හින්දා අපි හැම වෙලේම මේක ඇතුළට යන්න හොඳක් නැහැ. ඒත් ඒක ඇතුලේ මොන හරි system එකේ temperature මොන හරි වෙනසක් වුණොත් බලන්න ඒගොල්ලෝ sensor systems හදලා තියෙනවා. So එතකොට අපිට ඉතින් බලන්න පුළුවන් හරි වෙනසක් වෙනවද humidity, temperature, oxygen කියන දේවල් වල. So and still incubators, the egg are turned by hand by mixing XO0 using the pencil. අපි කියන්නේ මේ egg එකට විස නැති දෙයක් ගන්න කියලා පැන්සලක් වගේ මිනිරන් නැති තියෙන පැන්සලේ ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා අපි මේ මාක් එකක් දාන්න කියලා කියන්නේ. This serves as an aid to determine whether all eggs turn. When turning, be sure that hands are free of all greasy and dusty substances. You know, eggs are porous shells. Okay, eggs වල තියෙන shell එක porous. ඒ කියන්නේ hill තියෙනයි කියන එකේ what is force තියෙනයි. Why they have porous system? For ventilation. For ventilation. Why? Why they require ventilation? Embryo needs to breathe. Embryo needs very good. Embryo needs to breathe. That's why we need to provide the good ventilation. එතකොට ඒක යන්න porous situation එකක් තියෙන්නේ අපේ egg shell එකේ. So if we have any the pathogens or any grease or whatever apply on the shell, what will happen? The spores can be covered and that pathogens can enter into our embryo. Okay, the different things can be happen. So we need to have the very that sanitized hand to manually egg turning. So but it is not recommended. Okay. So during the hatching management, other factors, okay, egg selection. The poor quality hatching eggs don't hatch as well as the eggs of the good quality. And the term quality refers to the condition outside of the shell and the condition of the shell that is contained. The egg with interior characteristics as discussed in selection and care of hatching eggs, okay, should not be set. So during the handling, clean eggs gently by scrubbing the dirt off with a knife. Okay, අපි කියන කොයි වෙලාවකවත් මේ eggs හොදන්න කියලා recommend කරන්නේ නැහැ. මොකද එළියේ තියෙන ජරාව යන්න පුළුවන් ඇතුළට මේ holes හරහා wet වුණාට පස්සේ. Okay, එහෙනම් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ dry paper එකකින් පීදාන නැත්නම් knife එකකින් හිමීට කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩ්ඩක් ඒ ටික හොරලා දාන්න කියලා. Don't use the water or the cleaning products because the natural protective coating will remove. මේක වටේට පොඩි natural coating එකක් තියෙනවා. ඒක අපි clean හොදපුවාමත් නැති වෙලා යන පුළුවන්. චූටි දිලිසෙන ගතියක් egg shell එකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඒක antimicrobial coating එකක්. ඒක සබාදහමෙන්ම හදන දෙයක්. Okay, ඒකට ඒකත් හෙදිලා යනවා අපි මොන හරි apply කරලා මේක wet කරන්න හැදුවා. The hatchability holds the responsive the reasonably well up to the 7 days but decline rapidly. So afterwards, therefore, don't store eggs more than 7 days before incubating. We fresh egg ගන්නෝනේ දවස් 7 ගියාට පස්සේ hatchability එකේ අඩු වෙනවා. Okay, පැටි එක දෙන්න හැකියාව අඩු වෙනවා පරණ eggs වල. So after 3 weeks of the storage, hatchability drops to almost 0. Okay. तर අපි hatching වලට eggs ගද්දි බලන්න ඕනේ මේ egg එක කවදද මේ එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කිකිරි කවද පිටතට දාලා තියෙන්නේ. ඒක දවස් 7කට වඩා වැඩි නම් we are not recommending. සත 3ක් ගියාම 0 level එකට එනවා කියලා අපි කියනවා පැටි එක දෙන්න සම්භාවිතාවය. So allow cool eggs to warm slowly to the room temperature before placing in the incubator. So eggs lower than that the minimum and the larger than the maximum don't be used. Don't use eggs with the greasers and
then holes, okay? මොන හරි ජරාව තියෙනවා නම් holes තියෙනවා නම් cracks තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ eggs මේකට පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා කියන්නේ. So the case it's possible to see there's any cracks and any the problems with the eggshell. Eggs within an air sac in another location than the of the egg should not be used. Fertilization, okay? The rooster and the hen you select have to be from good quality. Even if you just have chickens for some eggs, it's important that the parents are very fit. So they have to look good, nice feathers, look tails, and because there is a big chance that transfer all qualities of the parent chicken to be baby chicks. අපි හොඳ healthy parents ලා ඉන්න තැනකින් තමයි මේ eggs ගන්න ඕනේ නැත්නම් අපිට healthy chicks ලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. So there is a big chance that transfer all qualities of the parents chicks to be the baby chicks. If the parents are not fit, this can result in issues like large amount of non-fertilized egg, dead embryos, and the weak chicken, and more. The eggs used for hatching should be cleaned and stored in clean containers in a central egg holding room. The eggs contaminated with bacterial organisms usually don't hatch well, and this poor quality is reflected in the chicks that don't hatch. So egg candling. I think most of you know what is egg candling. So using the candle light, we can observe the inside the changes of the egg. අපිට ඇතුළ කඩලා බලන්න transparent නෑ. ඉතින් අපි candle එක පාවිච්චි කරලා තමයි මේක බලන්න. The candling egg on 7th and 18th days incubation may be recommended for poultry producers. The egg candling will detect the infertile and early dead germs. අපිට එතකොට දවස් 7න් සමහරට dead germs තියෙනවා නම් අයින් කරන්න පුළුවන්. AIDS නැත්තම් බොරුවට අපි incubator ඇතුලේ තියන් ඉඳලා නරක වෙනවා, අනික් ඒවටත් හානි වෙනවා. ඒ හින්දා අපි dead embryos තියෙනවා පුළුවන් ඉක්මනට අයින් කරගන්න ඕනේ. Therefore, problems within the hatching flock can be identified without waiting until the incubation period is completed. Fumigation. Excessive and improper fumigation can result in high mortality. අපි අයි fumigate කරන්නේ අපි hatch කරන්න කලින් සහ අලුත් flock eggs ගන්න කලින් අපි fumigate කරන්න ඕන අපේ ඇතුලේ තියෙන germs ටික. පැත්ත germs මොනවද තියෙනවා නම් අයින් කරගන්න නැත්නම් අර අලුතෙන් develop වෙන embryo එකට බලපාන. හැබැයි ඒක fumigation එකේ මොන හරි තියෙන toxics අයින් වෙන්නේ නැතුව අපි මොනවද දැම්මොත් එහෙම අපේ eggs ටික what will happen? High mortality and developing embryos will be observed. So incubation periods for avian species. For the chickens, incubation period is 21 days. දවස් 21ක් යනවා පැටියෙක් එළියට එන්න. For Japanese quail, 17 days. Turkeys, 28 days. Then the goose, 28 to 32 days. Okay, you can see the size of that egg. Okay, සමහරෙන් අපෙන් අතේ එකක් විතර මේ goose ලගේ එකක් තියෙනවා. The ducks, again 28 days. So this is that embryo development within 21 days. දවස් 21ක් ඇතුළත ටික ටික මේ egg එක develop වෙන හැටි තමයි මේ picture එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නලා තියෙන්නේ. You can see in the last 3 days. In the last 3 days වල යා හොඳටම හැදිලා ඉවරයි. ඒකේ ඉන්න තමයි අපි අර එක egg එක හොලවන්න නැතුව තියන්නේ කියන්නේ. So this is about the hatching of egg. Okay, now we have to move to the next part, brooder management. Okay, brooder management එකට යන්න කලින් අපි පොඩි break එකක් අරගෙන ඉමු. Okay, take a 5-minute break and please come back.
one question from one student. It is about to start the broiler farm. Yes, you have to take the authorization from the that environmental authority. Okay, we call it EPL. EPL එක ගන්නවා කියලා අපි කියනවා. environment එකෙන් ඒ license එක ගන්න ඕනේ අපි හදන්න. එතකොට තමයි අපේ location එක කරන්න සුදුසුසනක් කියලා සහතික වෙන්නේ. එතකොට නැත්තම් business registration එක කරගෙන යන්න බෑ. Okay. It is about that. Now we'll move with the next part, which is second operations in a broiler farm. The brooder management. Now we have the chicks, baby chicks, okay? After incubation, we have baby chicks. Now we have to grow them, okay? So, you know, the young babies, okay? ඉපදුන ගමන් බේබීස්ලා අපිට එකපාරටම එළිය පරිසරයට මුදා හරින්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ පොඩක් grow වෙනකම් control condition. Because of that, the chicks also the same. So they also want some different feed ration, different temperature than the elders. Okay. So we are rearing these baby chicks separately. Okay. So we call this brooder management. මේගොල්ලෝ පොඩි කට්ටිය අපි grow කරන එකට අපි කියනවා brooding කියලා. Okay. So the broiler is the bird of about 8 weeks of age, either sex of an range of the body weight around 1.5 to 2 kilograms. Okay. රාත්තන්නම් 7ක් විතර කිලෝ වලින් නම් 1.5 2ක් අතර ගානකට 8 weeks එද්දී වෙනවා. Okay. Broiler management, it is the set of all management practices, including housing, feeding, and watering, and vaccination from receiving of the day-old chick. Okay, we call simply DOC, day-old chick. එක දවසක් කෙනෙක් පිටරෙන් එනවල එක දවසක් වයස 7 අපි කියනවා. Today of the selling day. එතකොට මේ අතර operation එක day-old chick කෙනෙක් ඉඳන් selling point එකෙන් යා grow කරන එක තමයි අපේ broiler management එකේදී අපි කරන්නේ. එකෙක් නේද? එතකොට කුකුළු දහස් ගාණක් මේ දවස්වල මැරෙනවා කියනවා මේ ලේඩේ හින්දා. හැම කාලේ කාලට අපිට එක එක රෝග ගැන අහන්න ලැබෙනවා. So the efficient management will lead to increase the production and the profit. So during the broiler management, we need to think about 2 types of operations, pre-arrival and post-arrival. පැටව ගේන්න කලින් සහ ගෙනාවට පස්සේ. What are the pre-arrival management practices? Housing, preheating, litter management, and disinfection. Okay, we'll take one by one in detail. After arrival of those chicks, okay, then we can have the house environment, and we have to think about the brooder management, nutrition of them, and the vaccination schedule, and the carcass disposal. If anyone died during the process, we need to dispose the carcass. Otherwise, again, the died body will pose to make some pathogens inside of the farm. Pre-arrival management, housing. The housing should be cost effective. I think you can remember in our video, you have seen how they have constructed that house, okay, broiler house, by taking their consideration all the required factors as feeders, and ventilation, everything that they have considered before they construct the house. Then they have the good plan, and they started to construct the house, and very cost effective and durable, and provide a controllable environment. Select a well-drained site that has plenty of natural air movements. That's why normally we are asking to that locate this kind of factors,
actually දැන් මේක ෆැක්ටරි එකක් උඩන මේක ඇතුලේ සතු දහස් ගාණක් හුස්ම ගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ලොකු ඔක්සිජන් රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා නේද? එතකොට අපි මේ අපේ රෙසිඩෙන්ෂල් ඒරියා එකක් අස්සේ ගෙනල්ලා එච්චර සතු ලොකු ගාණක් කූඩු වල දාලා පොඩි ඉඩක තියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලෝ හුස්ම ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිට කරනවා. එතකොට ඒ හිතන්න කොට පරිසරයට ලොකු බලපෑමක් වෙනවා ඒකේ. අතරම දැන් නිව් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ ෆුඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ the livestock and poultry වලින් අපි ප්‍රෝටීන් ගන්න සත්ත්ව ප්‍රෝටීන් වලට යන අපිට වියදම ඇත්තටම ගොඩක් වැඩි. මොකද මේ අපි හිතුවාම පරිසර දූෂණයත් එක්ක ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් the water footprint carbon footprint so this will be high ලොකු වතුර ප්‍රමාණයක් මේ livestock වලට එහෙම යනවා. විශේෂයෙන් හරක් ඇති කරන්නේ. okay එතකොට ලොකු කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයක් පිට කරනවා. එතකොට ඒක ඔයගොල්ලෝ CO2 වැඩි වුණාම පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වැඩි වෙනවා. හරිතාගාර වායුවක් ඒක ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙනවා. එතකොට ලොකු කතන්දරයක් තියෙනවා මේ තිරේ පිටිපස්සේ මේ ඇනිමල් ප්‍රෝටීන් එකත් එක්ක. එහෙනම් දැන් මිනිස්සු උත්සාහ කරනවා අපි ඇඩ්වාන්ස් මොකද මාස්ටර් program එකේ අපේ processing කියලා. ඒකද අපි කතා කරනවා new trends in animal protein. okay දැන් මිනිස්සු ටික ටික පුරුදු වෙනවා පොඩි සත්තු animal protein විදිහට පාවිච්චි කරන්න like මේ animal කියන්නේ චූටි කුරුමිනියෝ වගේ පොඩි සතුන් පළ ගැටියෝ වගේ පොඩි සත්තු powder කරලා protein animal protein එකකට පාවිච්චි කරන මිනිස්සු already they are done in the European countries. They already have the farms for this kind of small insects. Insect farming කියලා අපි එකට කියන්නේ. insect farming කරනවා ඒගොල්ලෝ animal protein වලට. මොකද මේ ලොකු සත්තු හදන එක ලොකු මේ පරිසරයටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් සහ ලොකු ඉඩක් ඕනි වියදමත් වැඩි ප්‍රශ්න ගොඩක්. Okay. And the second option, the lab grown meat. Use the tissue culture technique using the one cell from that good breed. Okay, so we are having that lab grown meat tissue culture මේ plates වල අපි අර සත්තුන්ගේ cells develop කරනවා හදනවා. okay cells cell එකක් ඇතිනේ අපිට ඒ වැඩේ පටන් ගන්න. okay හැබැයි lab grown meat වල taste එක okay හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ texture එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කියනවා. මොකද අර සතෙක් එක්සර්සයිස් කරලා හැදෙන මසල් එකකින් අපිට දැනෙන ටෙක්ස්චර් එක නෙමෙයි ලැබ් එකේ අර ලූස් සෙල්ස් ඩෙවලොප් වෙද්දි හැදෙන්නේ. okay ටෙක්ස්චර් වයිස් විතරයි ඒක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන තාම taste okay. So in future so we will have without slaughtering process සත්තු මරන්න නැතුව meat ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. okay so the house should be oriented as an east-west axis to reduce the effect of direct sunlight. okay අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි මේක හදද්දි poultry house එකක් give me 1 minute I'll show you. So normally once we are doing that poultry house okay construct කරද්දි poultry house එකට මෙහෙම දිගට හදන්න ඕගොල්ලෝ අකින්න දැන් කලින් එකේ so මෙහෙම හදාන්නේ. so these ends are dead ends. මෙන්න මේ ends දෙකේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ලොකු windows දාන්නේ නැහැ. ඒක dead ends. අපි windows දානවා අපි මෙන්න මේ පැත්තට. okay දිග windows දානවා. මොකද ventilation එක ඕනේ. so during that so we are asking to that orient this roof east west පැත්තට east west. ඇයි ඉර නැගෙන්නේ east එකෙන් ඉර මේ පැත්තෙන් එන්නේ ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතනින් බහින්න. එතකොට ඉර එළිය ඩිරෙක්ට් මේ වින්ඩෝස් හරහා යන්නේ. මොකද වින්ඩෝස් තියෙන්නේ north and south පැත්තට. okay because of that so we are asking to direct this east west axis the roof. The main objective to reduce the temperature fluctuation during the 24-hour period. or නැත්තම් ලොකු temperature fluctuation එකක් වෙනවා නම් අපි ඇතුලේ automatic system develop කරලා තියෙනවා අනේ temperature controlling වල. ඒකට ලොකු current එකක් අපිට යනවා ඒක manage කරන්න. okay ලොකු fluctuations එනවා. so that's why we are taking this kind of small techniques to reduce the operating cost. so you can see here that as I mentioned so we are taking this the long side for the windows. okay this ends up the close ends
දොරවල් දානවා අපි අර බඩු ඇතුළට ගන්න එහෙම. ඒකට ඒව හැම වෙලේම වහලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ පැත්තට ඊස්ට් වෙස්ට් ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉර එළිය ඇතුළට එන්නේ නැහැ. okay මේ දෙපැත්තෙන් තමයි එන්නේ. එන ventilator side of the board. Okay. So inside of the house. So what sort of things we are including inside of the house? So we need to include the feeders, ඒගොල්ලන්ට feeding දෙනවා, the breeder nest system, the controls of the temperature. This is the enlarged feeder. Then brooder එකක් වෙනම develop කරනවා. දැන් අපි brooder operation එක ඉස්සරහට කතා කරනවා. Then for other chicks, then ventilation system, fans, water drinkers. Okay, likewise the number of the element we can see within the house. Okay, we'll take pre-arrival activities. The preheating is one important thing. The preheating must be sufficient to heat the whole surface area to a level of 28 to 30. To prevent ammonia production and anaerobic fermentation, preheating period may limited to 3 days. Okay. සාමාන්‍යයෙන් එන්න දවස් 3කට කලින් ඉඳන් අපි රත් කරනවා. මොකද ලීටර් හැම ඒගොල්ලන් හොඳට රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ cool. The cold litter when the chicks arrived can be the origin of the nephritis and some leg problems. Okay. Disarrangement of the leg problems වෙන්න පුළුවන්. nephritis කියන සුදුජීවි ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. litter හරියට රත් වෙලා තිබුණ නැතිව. Okay, so we have to preheat. So the litter, what is the litter? ඔගොල්ලෝ දැකලා තියෙන සත්තු ඉන්නේ මේ වගේ බොඩි වී කුඩු වගේ අපි දානවා නේද? ඒගොල්ලන්ට in the comfort media එකක් විදියට. During the brooding, the litter act as the insulation and comfort for the baby chicks. ඒගොල්ලන්ට condition temperature එක නිකන් ඇඟට සීතල ගතිය නැති වෙන්න බීම කෙලින්ම ඉන්න නැතුව litter තිබ්බම ඒගොල්ලන්ට comfort. Okay. The type of litter used rice hull. Okay. And some other litters I will introduce in future. Okay. So pre-warm the litter to eliminate the condensation due to its contact with the cold floor. Disinfection is another important point. The carried out 24 hours before the chicks arrive. Okay. ඒගොල්ලෝ එන්න සති දවස් 24කට කලින් අපි disinfect කරන්න. Spraying insecticide fumigation if possible. The foot bath of the calcium carbonate outside of the day. calcium carbonate දාපු foot bath එකක් තියනවානේ. මොකද අපේ කකුල් හරහා වුණොත් ඇතුළට germs යන්න පුළුවන්. So we are not give the authorization to come inside without their its workers. Workers ලාට එන්න වෙන කාටවත් අපි මේක ඇතුළට එන්න දෙන්නේ නැහැ. Workers ලාට healthy කට්ටිය ලෙඩ නැති කට්ටිය විතර අපි ඒ වෙලාවට ගන්නෙ. baby chicks ලාට නැත්තම් germs බෝ වෙන්න පුළුවන්. The manage flow. The sign of the good quality chicks. මොනවාද හොඳ chick කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණ? Very active. Okay. හොඳට කෑ ගහලා ඇවිදලා කරලා ඉන්නවා. Some creeping අර ඒගොල්ලන්ගේ අමෝතු creepy සද්දයක් තියෙනවා. Okay. Creeping. Absence of respiratory abnormalities and a properly healed navel and weight and uniformity are also important. එතකොට මේගොල්ලෝගේ බර යුනිෆෝම් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හැමෝම එක බරක ඉන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඒත් මොකද කරන්නේ? එක එක ආරගෙන බර කියන්න අමාරුයි. මේගොල්ලෝ ඉන්නේත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මේක උඩ ගොඩකට 100ක් විතර එකපාර පොඩි බොක්ස් එකකට දාලා ඒ බොක්ස් එක පිටින් තමයි මනින්. බොක්ස් එක තියා කරලා ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ 100ක් විතර දාලා අරගෙන 100න් බෙදලා උත්තරේ ගන්න. එක පැටියගේ බර. ඒක ඕකේද කියලා බලන්න දෙතුන් දෙනෙක් අපි කප් එකක දාලා පොඩි කෝප් එක දාලා නැල්ලා බලනවා. ඉතින් දෙතුන් දෙනෙක්. Okay. So then we can have the weight, their weight. The weight 200 chicks at random for an accurate average. Then we can manage the flock record. So it is actually the requirement. Okay. So in organization, where are the flock? What are the data?
එයාගේ hatch date එක වයස හොයාගන්න ඕනේ. Okay, the chick origin, the donor flock, hatchery, what is the parent details, ඒගොල්ලෝගේ අම්මලා තාත්තලාගේ වර්ග මොනවද, and the ගෙනාවේ. Okay, so daily mortality is spilled, ඒගොල්ලෝගේ දැන් දවසින් දවස මැරෙන සත්තු ගණන් කරලා දානවා. මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි ලොකුවට මැරීගෙන යනවා නම් සත්තු අපිට හිතන්න පුළුවන් disease එකක් spread වෙනවා කියලා තේරුණ actions ගන්න පුළුවන්. Then body weight taken at their arrival and thereafter each 5 days. So at that time we can have the idea. So our feed ration is good enough. Okay, if they don't have good weight rate නේද, දැන් බබාලා වුණත් ඔයගොල්ලෝ දන්න බර කියන සැරේසයට අපි ගෙනියනවානේ මාසෙ මාසෙට. ඒ බර මොකද බලන්න අපි අපේ ඕනේ ෆීඩින් එක හරියට හම්බ වෙනවද කියලා බලන්න. දැන් මේගොල්ලෝගෙත් එන්නේ බර කියන දවස් 5න් පහට අපි බලනවා හරි growth line එකේ මේගොල්ලෝ ඉන්නවද කියලා. නැත්නම් අපිට feed ration එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. The feed the information also need to be recorded. මොකද මොන හරි ලෙඩක් හැදුනොත් සමහරට feed වලින් වෙන්න පුළුවන්, water වලින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් feed company එකෙත් that ensure කරගන්න ඕනේ අපි හොඳ feeds දෙනවා කියලා certification we need to take from them. Okay, so we are not taking feed anywhere extend වලින් ගන්නේ නැහැ. So we only take from the author certified approved suppliers. අපි අනුමත කරගත් suppliers ලා විතර අපි ගන්න. The vaccination the schedule also need to be recorded. So what are the vaccines they have given, batch numbers, treatments, then likewise things. First arrival, starting the chicks. So after they came, we need to manage the house environment with the ventilation, lighting, temperature, then nutrition. Okay, vaccine schedule likewise. Okay, we'll see what is a brooder. The brooder is the used to some type of heated enclosure for raising baby poultry, whether they are baby chicks, turkey poults, and gooselings. Okay, me ඕන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, chicken lam වෙන්න ඕන නැහැ, me ඕන කෙනෙක්. Okay, babies la. Typically a brooder includes a heat lamp, a source of food and water for the chicks, and bedding such as pine shavings. Okay, මේ පයින් ගස්වල තියෙන ලී පතුරු වගේ චූටි මොන හරි දෙයක් යටට දානවා අපි ලිටර් එකක් විදියට දාලා. It need to be have the control. It includes the chick electrical equipment and thermometer, and 2 days before chicks arrive, turn brooders to maintain 35 to 38. Use solid guard of 45 centimeters height and 60 centimeters away from the brooders to prevent the straying of the chicks. Place chicks mash in trays. කන දේවල් එක trays වල තියා තියන්න. Place waters between feed trays and switch on the white light or 40-watt bulbs. First 2 weeks, it is a critical period because still they are very weak in their immune system. So place the chicks, the quality under the brooder on arrival. Check if they huddle together. Okay, අපි කොහොමද temperature එක හරියද කියලා බලන්නේ. ඒගොල්ලෝ එකට ගුලි ගහනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට සීතලයි. Okay, lab එකකින් රස්නේ වැඩි. Okay, so the guards back තවටයක් ඉන්න දෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ ජරාව තියෙනවානේ, අලුත් ලිටර් මාරු කරන්න ඕන. Once after 1 week, the reduce the brooder temperature by 5 Fahrenheit. Okay, not 55 Fahrenheit. Reduce light intensity if the whites are noted after 2 weeks. Then
the reduce brooder temperature to same as ambient temperature. So keep brooders up to 1 month. Sorry. So the keep continuous light up to 6 weeks. When that brooders are removed, provide 40 bulbs light for 100 square feet. So the last of the square foot of the space per chick. Okay. A part of that space is fine for few weeks, so you can move them in a large space. So make sure the space is then chicks will need 24 the height when they 6 will grow with. So always we need to keep the place with the during that brooder management, we need to think about to avoid some accidents. Okay, so once we place the heat lamp, it should be in that certain height. Otherwise, that our litter can be warm, and it can be made the fire. Then speaking of the temperature, note that the chicks should stay at about 5 centigrades. Okay. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Fahrenheit centigrade අපිට change කරන්න සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් Google search කරන්න Fahrenheit to centigrade කියලා. ඒකේ එනවා equation එක. එතකොට ඔය equation එකට දාපුවාම 95 35 කරගන්නත් පුළුවන් 35 95 කරගන්නත් පුළුවන්. Okay. There's a gap. Okay. සාමාන්‍යයෙන් අපි තමයි SI standards විදියට use කරන්නේ temperature. For their first week, try to ensure you know how all the chicks are when you bring them home so you can adjust the height of the bulb. Keep a thermometer to constantly measure the bottom of the brooder. So below 31st, the chicks is not capable of maintaining its body temperature. So this is the picture. You can observe that and identify the correct temperature. So first picture, you can see 2 hot chicks the try and get away from the heat source. අපි සාමාන්‍ය heat source එක තියන්නේ මැද. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඒක අස්සටම heat source එක අස්සටම ඇවිල්ලා ඉනවා නම් it means too cold. If there's a right temperature, they evenly spread out. So lighting, majority of the broiler farmers provide a 23-hour photo period, okay, and 1 hour darkness in the young stock is advantageous over the continuous lighting, as the farmer allows maximum growth while giving the bird some experience of darkness. Okay, එළිය තියෙද්දි හොඳට grow වෙනවා කියලා කියන හින්දා දෙනවා. හැබැයි එයාට හදිස්සියේ light එක ගියොත් එයාට ඒක manage කරගන්න පැයක darkness එකට පුරුදු කරනවා. Okay, so light effect on the growth rate is mainly due to the type of chick activity which has the bearing on their food intake induced by the period of lighting. ඒගොල්ලෝ හොඳට කන්නේ ගොඩක් වෙලා ඒගොල්ලෝ එළිය තියෙද්දි හිටියොත් ඒගොල්ලෝ ඇක්ටිව්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හොඳට කනවා. ඒත් කනවා කියන්නේ equal ඒගොල්ලෝගේ weight එක gain කරගන්න. You can see within the 1 to 6 Okay, now we'll go to the next operation level. Now we have completed the brooder. Now we are going to operate the adult. During the layer, අතරම layer management එකේ broiler management පොඩි වෙනසක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ operation එකේ. මොකද layers ලා අපි ගන්න eggs collect කරන්න ඒගොල්ලෝගේ acidity වෙනස් සහ broilers ලා අපි ගන්න කෙලිම මස් වලට. ඒක ඒගොල්ලෝම වලා ගන්න වෙනස්.
The lay house basically has two types, as a rearing house and the laying house. Rearing house means for start and grow of the age of 0 to 20. Okay, එතකොට තාම මේගොල්ලෝ විතර දාන්න පටන් අරන් නැහැ. හරි? ඊට කලින් කට්ටිය රූට් එකෙන් එළියට අරගෙන විතර දානකම් ඒගොල්ලෝ grow වෙන්න අපි rearing house වල තියනවා. The laying house කියන්නේ about 20 weeks. 20 weeks ගියාට පස්සෙම ඒගොල්ලෝ පටන් ගන්න egg lay. Okay? So normally we have to have the housing system as 3 to 1. කියන rearing house තුනකට laying house එකක් තමයි අපි හදන්නේ. මොකද අර laying house එකේ ඉන්න කට්ටිය ඊළඟට mature වුණාට පස්සේ spent hens ලා වුණාට පස්සේ මේ වගේ ඊළඟ එකට move කරන්න බලාගෙන අපි plan එකකට තමයි rearing house laying house එකකට rearing house තුනක් develop කරගෙන යන්නේ. Okay? එකම age එකේ නෙමෙයි rearing house වලත් ඉන්නේ ages තුනක කට්ටිය. Okay? So එතකොට තමයි අපිට අකණ්ඩව eggs ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් එක කට්ටියක් ගිහලා මරනවා අනිත් කට්ටිය ලොකු වෙනකම් බලන් ඉන්න වෙනවා අපිට. So average distance between two laying houses need to be 10.5 meters. So as I mentioned previously, the quality chick need to have these characteristics as come from healthy parents, good quality irrespective of the cost, and the vaccinated at hatchery for marks. මේගොල්ලෝ ඉපදුණු ගමන් අර අපේ BCG ගහනවා වගේ මේගොල්ලෝ ගන්නවා marks කියන vaccine එක. ඒක ගහලා තියෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ අපිට ගන්න වෙලාවෙත්. Okay? Uniform in size, color, clean, hatched, and well dried, as well as the alert, active for round, bright eyes. Round, bright eyes. No leg deformities. The start 1 day old chicks on 8% of sugar water for first 15 hours and soluble electrolytes be used for first 2 days. Okay? Sugar salt solution එකක් තමයි මුල් ටිකේ අපි දෙන්නේ. හොඳට ඇඟ ඇක්ටිව් වෙලා එන්න. තාම හරියට දෙයක් ඒකට කන්න තාම ස්ටොමක් එක හරියට හැදිලා නැති හින්දා. 3 hours after the chicks have drunk water. Lighting. Normally that for the adults, 14 to 16 hours lighting period a day maximum egg production. Okay? සාමාන්‍යයෙන් පැටවුන්ට අපි ගොඩක් 23 hours lighting එකක් දුන්නා ඒගොල්ලෝගේ කැම වැඩි කරන්න. මෙතනදී අපි දෙන්නේ for 15 to 16 hours lighting period එක. The rate around 1 watt light intensity per 1 to 1.5 bird. Okay? The light height about 2 meters from the floor. Okay? Otherwise it will be make some flames. මං කිව්වේ liter කියන අපි ගන්න dry matter නේ රත් වෙලා ගිනි ගන්න පුළුවන්. එම් සිද්ධි වෙලා තියෙනවා. නේද? කොහොමද බල්බ් එක තියන්න ඕනේ අඩි 2ක් උඩ. meters 2ක් උඩින්. Ventilation. You know ventilation. Door must be covered with wire netting. Otherwise, sparrows and the rodents can be come into the inside. 1/3 side walls made solid to prevent rodents. නේද? මේ වගේ කට්ටිය predators ලා dogs ලා cats ලා එනවා අතුලට කුකුළු අරගෙන යන්න එනවා කලවැද්ද වගේ සත්තු එන අපි හොඳ side walls බැදලා තියන්න ඕනේ. Okay? So give me one
Okay, once you think about insulation, what is insulation? The roof need to be insulated to maintain the required temperature within the premises. Okay, so the roof need to be have the 1.2 slope, and the litter dry and especially take care in the monsoon, because you know with the rainy season we have the high humidity within the our environment, so it will be caused to badly affect on the litter management. Litter එතකොට තෙත්තලා ඒ වගේ පුස් වර්ග හැදිලා ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. So we need to keep in our mind to how we manage the litter in safe mode. Once you think about the flow, the 0.12 to 0.18 square meters per bird is required. Okay, as once you think about the floor for layers, in broilers we are not giving much space. Okay, අයි අපි layers ලට ඉඩ දෙනවා broilers ලට එච්ච ඉඩ දෙන්නේ නැත්තේ. Anyone? Yeah, anyone? අපි broilers ලට ඉඩ දෙනවා, layers ලට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. Sorry, layers ලට ඉඩ දෙනවා, broilers ලට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? බොයිලර්ස්ලට ඉඩ දුන්නොත් එයාලා ඇක්ටිව් වුණොත් එයාලගේ ඇඟේ බර ටික අඩු වෙන්න පුළුවන්. Very good, very good. Yes, that is the main case. Okay, so we are giving that feed to increase their body weight. Okay, once we give the chance to active them, what will happen? So the energy from the feed will waste for their biological activities. Okay, so අපි දැන් කියන්නේ බර අඩු කරගන්න එක්සර්සයිස් කරන්න කියලා නේද? ඒතර අපි ඇවිද්දත් මොනා කරත් අපි මේ දැන් කතා කරත් අතපය හෙලෙව්වත් හැමදේටම අපේ ATP එනර්ජි වැය වෙනවා. ඒතර මේ එනර්ජි එන්නේ අපේ ෆුඩ් වලින්. ඒතර ෆුඩ් වල එන එනර්ජි ටික අපි කිසි දෙයකට වැය නොකර තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? ඇඟේ ෆැට් එක විදිහට සහ මසල් ඩෙවලොප්මන්ට් එකට වැය වෙන්නේ. So because of that, we are not giving much space for the broilers. Okay, ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ කූඩු කරලා බොහොම tight schedule එක තමයි ඒගොල්ලෝ තියාගෙන ඉන්නේ. So prevention of vices. Okay, maybe picking, cannibalism. ඇනා ගන්නවා ලේ නිකන් සනට අයින. එක්කෙනෙක් කනලා සුටක් එයාගේ ඇඟ තුවාලනම අනික් කට්ටිය ඔක්කොම වටේ ඉඳන් ඇවිල්ලා අයින්න පටන් ගන්නවා. Okay, so because of that, so we have to take some actions to control the vices. Okay, DBIC ඒගොල්ලෝගේ හොට සුට්ටක් කපනවා. අපේ වගේ DBIC කරන machines තියෙනවා. පොඩ්ඩක් හොපනවා. Okay, normally in 14 weeks. එතකොට ආපු හොට හැදෙනවා. ගන්න එක අඩු වෙනවා. 6 weeks. So now this is my 6 weeks. Okay, then increase the salt in feed. අපිට 102කින් විතර salt ප්‍රමාණය වැඩි කරපුවාම ඒ කැම වලිනුත් අපේ ඒගොල්ලෝගේ ඇඟේ තියෙන අර කලහකාරී ගතිය අඩු වෙනවා. Okay, we call it in that way. Okay, then proper lighting program. Okay, so you can use this kind of activities, techniques to control their vices. Vaccination. You know there are different types of the diseases among them, so vaccination is essential to control the diseases. Okay, just like us. Cage system. So housing the layers in wire cages has been regarded as a super intensive system of poultry production. Okay, so the layers are kept in 1, 2 or more per cage, arranged in the single or double or triple rows. Okay, there are different types of the shapes and different types of the way we are arranging the cage systems. Sanitation. So remove utensils and the equipments outside of the house. Clean, disinfect using the 0.5 carbolic acid are main the precautions we can take. And restrict the entrance of visitors and arrange a foot bath and fumigate the damp houses are main the techniques we can use to maintain good sanitation. Water system. Okay, so there are different types of water systems. So most effective one is this nipple system. Okay,
So it can the protect the water conservation, water nasty වෙන්නේ. දැන් අපි trace වල දාලා තිබ්බම හැමෝම වෙලාව හොට ගහලා ඒ වතුර ජරවනම විසිකලා අලුත් වතුර දෙනවා. හැබැයි මේකෙදි එක කුරුල්ලෙක් එකකට හොට තියලා බොන හින්දා වතුර contaminate වෙන්නේ නැහැ තව කෙනෙක්ගේ. Okay? ඒ වගේම අහක යන්නේ නැහැ වතුර. So once you think about the nutrition, so we can have different types of that මොනවාද කියන්නේ basins, jar types, okay, for watering. Okay, so you can see here the pan system and the water basin. So මෙහෙම water basin එක ගන්න අපි cover කරලා තියනවනේ, මොකද නැත්තම් මේකට කුල් සත්තු වැටෙන්න පුළුවන්. okay, එතකොට මේ වගේ තැන්වල ඔලුව දාලා බොන්න පුළුවන් විදිහට අපි හදනවා. then bell type automatic water filter. එතකොට මේක වතුරට ගියවරේදී තමයි අප්ප උඩින් වතුර එන්නේ. ඒ විදිහට it's little bit effective than these two. The most effective one, nipple drinker. Feeders. So there are again different types of feeders, line feeders and the round feed likewise. You can see here different types of feeders. Okay. It is about the management of the poultry houses. Now we are moving that our main topic, the food types, different types of food we can take in by the poultry. The egg is the main, the product we can have from the poultry. What is egg? Egg are poultry products from chicken, duck, and the quail that eaten as a food. So that an egg is a reproductive cell from which a new organism develops. Okay, this will occur only if the poultry has been united, the male sperm cell. The male sperm cell එකක් එක්ක united වුණ නැතුණා ඒත් පිට වෙනවා මේ egg එක. මොකද ඒක ඩිම්බය පිට වෙනවා fertilize වෙලා නැතුව. ඒතර fertilize වෙච්ච නැති ඩිම්බයකින් අපිට පැටියෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. That is the case. අර ඔය දැන් බෞද්ධ බිත්තර කියලා කතන්දරයක් ගියේ අන්න ඔකට තමයි. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි layers line farm වල මං කිව්වේ බොහොම කලාතුරකින් අපි කුකුලෙක් දෙන්නෙක් තියාගෙන රෙගුලර් හඬලා සද්ද එහෙම ඕනලු ගැහණු සතුන්ගේ hormone induced hormone cycle එකකට වැඩ කරන්නේ. Okay, so these are ස්වාභාවික ක්‍රියාවලින් නේ natural activities නේ. එතකොට ඒ වගේ තැන්වල කිකිලියෝ ගොඩක් ඉන්න තැන්වල එහෙම fertile eggs හරිම අඩුයි. Okay, නැති තැන. කොට fertile වෙලා නැත්නම් egg එකක් male sperm එකක් එක්ක united වෙලා නැත්නම් ඒකෙන් පැටියෙක් හැදෙන්නේ නැහැ. Okay, හැබැයි අර egg ඩිම්බය අනිවාර්යෙන්ම කිකිලිගේ ඇඟෙන් පිට වෙනවා. ඒක cycle එක. Okay, so because of that so normally we are not taking that male for the layer houses. So you can see here differences of the different eggs from different the birds. You can see the quail has a small one and goose has a big eggs. නේද? ඒගොල්ලෝගේ අර කුරුල්ලගේ size එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. So you can see the inside of the egg, duck egg and the excel size of the chicken egg. Excel size එකකට වඩා ලොකුයි duckගේ කහමදේ. Okay, this is the differences of the within the chicken. Chicken ලගේනොත් ඇතුලේ එක එක්කෙනාගේ differences eggs වල. Chicken ලගේ different breeds වල වෙනස්කම්. Okay. So this is the part of different types of eggs. Okay, මේ egg එකක තියෙන අනිවාර්ය parts ටික මොනවාද? Outside, basically outside it has a eggshell. Then eggshell එක ඉස්සලාම පේනවා. After that you can see shell membrane. There's a two shell membrane. මේ shell membrane දෙක අතර ඇදෙනවා air pocket එක. මෙයාට ඕනේ develop වෙද්දී ඕනේ oxygen ටික ගන්න. Okay, air pocket. Then you can see here the next one, the white egg white egg. සුදු මදේ කියන්නේ
This egg white again we can divide as a thin egg albumin and thick egg albumin. thin thick කියලා මේ සුදු මදි දෙකකට බෙදෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බිත්තරයක් කඩලා දාපුවම ඔයගොල්ලන්ට ඒක බිත්තරේ පේනවා. කහ මදෙත් එක්කම thick කොටසක් තියෙනවා සුදු මදයක් සහ ඒ ගලාගෙන යන thin එකක් තියෙනවා. okay බිත්තරයක් කඩලා බලන්න. අලුතෙන් ගෙනාපු. Then you can see here two codes. මෙන්න මෙහෙම two codes තියෙනවා. ඒක ඇහැට පේන invisible. We call it calace. මේ calace එකෙන් තමයි මෙන්න මේ egg yolk එක හරියට center කරලා තියාගෙන අල්ලගෙන ඉන්න ropes එක. Okay. Then you can see the egg yolk. With the around the egg yolk, you can see when vitaline membrane. අර egg එක තඹපු පොඩි නිකන් අලු එක ඒක සල්ෆත් එක්ක සල්ෆර් සහ යකඩත් එක්ක ක්‍රියා කරනවා තමයි ඒ වගේ කලර් එකක් පේන්න තියෙන්නේ. Okay. After that germinal disc ඔයගොල්ලෝ පොඩි රතු පාට නිකන් ලේ පැල්ලමක් වගේ දකින්න ඇති. ඒ තමයි germinal disc එක. Okay. So egg white. So it mainly contain 58% of the albumin. So it can basically divide as a thicker and thinner layers. Calace. Calace means the two ropes like structures either the end of the egg, okay, to hold the egg yolk in the center. Egg yolk so, contain the protein, basically protein and fat, okay, and natural thickener we call emulsifier as a lecithin, okay, like different types of nutrients require the egg yolk. Then vitaline membrane, the yolk is liquid, so having no shape, okay. So the round shape of the yolk is due to because of this vitaline membrane. බිත්තරේ බදිද්දි හරි කඩද්දි හරි ඒ රවුම් ගතිය නැති වෙන්නේ vitaline layer කඩපු ගමන්. Shell membrane. So two membranes are there, inner and outer. So within these two, there's a air sac. This is the eggshell. You can see that eggshell. So when the egg is freshly laid, the shell is completely filled. The air cell is formed by the constraint in the content of during cooling and the loss of moisture. එයා පොකට එන්නේ ලොකු වෙන්නේ කාලෙත් එක්ක. එතකොට දැන් පරණ බිත්තරයක් නම් එයාගේ එයා පොකට එන්නේ ලොකුයි. ඕකේ එතකොට ෆ්‍රෙෂ්නස් අපි හොයාගන්න පුළුවන්. වතුර එකකට දාපුවාම එග් එක උඩ පාවෙනවා වැඩි නම් එයා කියන්නේ පරණ බිත්තරයක්. එයා පොකට එක වැඩි. ඕකේ. එග් එක ගිලෙනවා නම් ඒක ෆ්‍රෙෂ් එග් එකක් වෙනවා. So based on the size of the egg, we can have these different types. ඔයගොල්ලෝ දැකලා supermarket වල eggs ගහලා තියෙනවා box වල large, XL එහෙම කියලා sizes ගහලා තියෙනවා. The sizes based on the weight, okay? Large na normally 24 ounces වෙනවා. Okay? Dozen එකක් කියන්නේ 12ක් 24 ounces වෙනවා. Okay? Extra large නම් 27 වෙනවා. So normally අපි දැන් ඔය cake recipe වලට එහෙම egg එක ගන්න කියදී මේ large size එකෙන් තමයි ගන්න කියන්නේ. During the grading, the size of the egg varies with the age of the chicken. The young pullet lays a much smaller eggs than a mature hen. The most recipes are based on the use of the large eggs. Okay, as I mentioned previously. A spoiled egg has a shiny shell and floats in water. මං කියලින් කිව්වාගේ අර freshness හොයාගන්න පුළුවන් එක විදියක්. Shiny shell එකක් තියෙනවා නම් සහ එයා උඩ float වෙනවා නම් එකකින් අපි අදහස් කරනවා spoil. If not after you crack open the egg smell bad නම් අපි එක කියනවා එයා නරක් වෙලා egg එක සල්ප ගඳ එනවා නම් නේද? carbon dioxide හැදෙනවා නම් ඇතුළේ නරක් වෙලා. So same time, the yolk by opening the yolk, we can see there's a thick and thin albumin.
thick albumin එක වැඩි නම් එයා ඒක fresh thin albumin එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ප්‍රශ්න සාදුයි. කල්යන්න යන thick එක thin වෙගෙන යනවා එක. Okay. So during the cooking, we need to think about to avoid the excessive temperature and avoid the excessive cooking time. ගොඩ රත් කරන්නේ නැහැ. මොකද protein denature වෙනවා. As the protein in eggs heat up, it forms a network type of web. Okay. If the heating is excessive, the network becomes tough and rubbery. ඔකල දැක්කත් ගොඩ අපි රත් කරද්දී ගොඩ ඔම්ලට් එක වෙලාවක් රත් කරොත් එහෙම rubbery texture එකක් එන්නේ. It also tighten up and the squeezing out the water. That food may become dry or has water standing on the surface. The overcooked eggs may also turn greenish color. Okay, so this is the reaction of the iron in the yolk and the sulfur in the white will react and make this greenish color. So during the egg preparation, so it contains protein. The protein will coagulate. Okay, coagulate වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? A soft semi-solid clots හදනවා. It occurs when polypeptides unfold during the denaturation and colloid and the clumps together during the cooking process. Coagulation is not reversible. एक coagulate not පස්සේ ආපහු egg එකේ liquid ගතියට ආපහු ගන්න බෑ. ඒක not reversible. Denaturation. Protein එකක තියෙන structure එක බින්දනකොට අපි කියනවා denature වෙනවා කියලා. Okay, denaturation කරන්න පුළුවන් අපිට ඕන protein එක by heating and mechanical stressing. Okay, so බිත්තරයක් අර අපි ගහනවා කියන්නේ දාලා මේ fork එකකින් ගහද්දි තියෙන්නේ denaturation එකක්. ඊට පස්සේ ඒක heat කරද්දී වෙන denaturation එක, different types of denaturations. By using that we can have different types of products. නේද? egg එකක් ලොකුවට පිම්බිලා එන්නේ denature කරලා white line layer කඩපුවාම තමයි ඒක වෙන්නේ. It's a boiled egg is overcooked. A greenish ring sometimes appears around the egg yolk. මම හිතා ෂුවර් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් මේක දැක්කලා ඇති. greenish නැත්නම් අලු පාට layer එකක් එනවා due to the iron and sulfur compounds in the egg. It can also occur when there is an absence of iron in the cooking water. Abundance. Okay, ගොඩක් අපේ cooking water එකේ iron තිබ්බත් මේ තත්ත්වය දකින්න පුළුවන්. The green ring doesn't affect the egg's taste. Overcooking, however, harm for the quality of the protein. Chilling the eggs for a few minutes in the cold water until it is completely cool prevents a greenish ring from forming the surface of the yolk. So we can have different types of products with the eggs, okay, other than the boiled egg. හරි එහෙම නැත්නම් අපි egg එකක් මොනවාද බැදලා කන්න වඩා අපිට custard and the different types of sauces, okay, cream brulee, and egg yolk have that containing antibody called antiglobulin. So this antibody transfer from the laying hen to the yolk for passive immunity. Immunity වැඩි කරන්න පැටි යගේ තමයි මේ antibodies තියෙන්නේ. The egg yolk can be used for make the liquors such as advocaat and the eggnog. The egg yolk are used to extract your oil, which has various cosmetic, nutritional, and the medicinal uses. So once you think about the nutritional value of the chicken eggs, so whole egg are protein rich, low in sodium, and contain varying amounts of 13 vitamins and minerals. Eggs are nutrients rich compared to the calorie intake. So the nutritive value of the egg, you can see here by some research they have discovered the content as the protein 12% and the lipid 11%. So once we take this nutritional value as the portions, okay, once we take the percentage as a whole egg as 100%, it contains water in 65,
protein 11%, fat 11%, okay, and ash 11%. If we take that egg white, it is 58% from the whole egg, okay, water 88%, and protein 11%, and the fat 0.2%. Sorry, egg white, okay, egg yolk එකට ගත්තාම ඒකේ protein උත් වැඩි, fat එකත් වැඩි. මේ percentage එන්නේ මේ 131 න්. හරිද? මේ ඒකයි මේක දැන් මේකට වඩා ගොඩක් වැඩි වෙලා පේන්නේ. මේ 131 ඇතුලේ 132ක්ම තියෙන්නේ fat. මේ 131 න් 117ක්ම තියෙන්නේ protein. අර okay. මේ විදිහට rows දෙකේ බලන්න මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Factors affecting the egg production. So age of the bird production starts at 22 weeks. Okay. So season of the egg production declines during the hot weather in the season. And molting. එතකොට egg production එක පටන් ගන්නවා 22 weeks වලින් සාමාන්‍ය සති 32 35 විතරේදී peak එකට එනවා. Okay. Hot weather case or rain season එක දාන එක අඩු වෙනවා. So we have to consider these factors once we are operating the farm. Storing eggs is a very important point. Production of infertile eggs. These eggs can be stored separate layers from males. Defertilization immerse egg in the hot water. Okay. 57 62 වගේ dip කරපුවාම මේ egg එක defertilize වෙනවා. පැටව හැදෙන්න තත්ත්වයක් තිබුණා ඒක නැති වෙලා යනවා. The cooling of egg refrigeration is another storing condition. Frozen egg, broken eggs collect into the polythene bags and keep again in the refrigerator. The dried eggs and egg powder are some processing of eggs. You know that collect at least 3 to 4 times per day and clean and washing with the wet cloth or the dry cotton cloth. Okay, actually not recommending the wet cloth, dry cotton cloth. So we can observe some abnormalities. Sometimes double yolk ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති නේද? Abnormalities. Blood spot, okay, shows the vitamin A deficiency. Then soft cell එන්නේ මොකද? calcium මදි වුණාම මේගොල්ලෝගේ feed ration එකේ calcium මදි නම් egg cut එතකොට අපිට ඒක බලලා feed එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. Okay. Some off flavors, some pale color. Okay, pale color එන්නේ මොකටද? lack of carotene. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කැම අප වෙනස් කරන්න ඕනේ. The preservation of the surplus eggs. The egg වැඩි වුණාම අපිට store කරන්න පුළුවන් cold storage condition, dehydration or freezing. So egg powders දැන් තියෙනවා හදලා egg වැඩි තැන් වලින් egg powders හදලා ඒවා අපි egg cake හදදියම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Demand for powdered eggs for the dehydrated eggs. So now we have to talk about that safety of egg. So before that, we will have the 5-minute break. Okay. So because of the salmonella, okay. So with some burger, okay. She had actually because of that lentils, ඒකේ තිබුණු සරාද කුල වලින් තමයි ආවා කියලා කිය තිබුණු salmonella. අඟට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක ලොකු කියන්නේ මාරාන්තික තත්යකටම ආවා. බොහොම අමාරුවෙන් යා බේර ගන්න පුළුවන් උනේ. So there's a big problem. So salmonella can be appear with X2. Okay, so we have to consider this situation in very greenish color එක harmful ද කියනවා නෑ harmful නැහැ. හැබැයි protein quality එක අඩු වෙනවා කියලා කියනවා greenish shell එකේ ඉඳලා egg iron plus sulfur formation එකක් වෙනවා. ඒක අපිට toxic නැහැ. toxic නැති වුණාට quality එක ටිකක් අඩු වෙනවා. Okay.
It's a real quality. So the safety of the egg, we need to consider the microbial safety, eggs and the egg products. Okay, they contain physical barriers like shell, cuticle, and the membrane. Okay, මං කියවර natural coating එකක් තියෙනවා cuticle එක කියලා. Okay, naturally තියෙනවා මේකට protections කීපයක්. හැබැයි අපි ඒ protections නැති කරගත්තොත් so there's a big chance to contaminate. The albumin contains substances that limit growth of microorganisms. The eggshell has the small pores to exchange gases and the water vapors needed for developing chicks. So these probes can serve as the access the points for the microbians. Okay, so there's a high chance to microbes can enter into the egg because of these shells. Okay? Through the anyone can get salmonella, food poisoning, older adults and the infant. People who have the weak immune system are at increased risk of the serious illness. A person infected with the salmonella usually has a fever, abdominal cramps, and the diarrhea beginning and 12 to 72 hours after consuming the contaminated food and beverage. The potential chemical inputs in egg production. So what sort of the chemicals you can have during the poultry journey, okay, poultry farm to plate journey. So you can see the veterinary chemicals, we are giving them veterinary chemicals for them. Then environmental chemicals are cleaning chemicals and fumigations, likewise chemicals. The agricultural chemical insecticides like things we are using to in our feed නේද අපි දැන් මේක ගන්න feed හදද්දි corn වගේ දේවල් අපි මේ agriculture sector එකෙන් ගන්න farm වල ගහන chemicals මේකට එකතු වෙනවා feed වල හරහා okay then chemicals coming from the cleaning agents, chemicals coming from the packages and chemical coming from the retail consumption. Okay, ඔහොම එකතු වෙලා ලොකු chemical ප්‍රමාණයක් අපේ food plate එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. So once you think about the chemicals from the feed, okay, the environment pollutant like heavy metals, persistent organic pollutants like things, okay, then natural toxins in some that the grains and pulses contain natural toxins, okay, then plant protection agents, some toxins we can soak කරලා ගෝල වර්ධේ toxic වෙනවා. සමහරවිට අපි high heat කරනවා. එතකොට toxic අයින් වෙනවා. ඒත් ඒ වගේ අපේ process එකේ දැන් නොවුනොත් it will be retained. Okay. Then residues of the pesticides හැමදේම එකතු වෙන්න පුළුවන්. The salmonella is most common microbial agent responsible for the foodborne illnesses. Okay, so salmonella poisoning can be occur because of the uncooked or slightly cooked contaminated with the raw eggs and visual eggs. So basically, will be have the salmonella. The cross condition during the preparation of this type of raw eggs use need to consider once we use the cracked eggs pouch කරනවා නම් අපි කොහොම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. The main pathway is the contamination with the salmonella. Fecal contamination. අපේ කිකිලි බිත්තර දාන fecal matters උඩටම නා. So there's a high chance. Contamination අර අපි දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ cage system එකේ තියෙනවා වෙනම egg collect කරගන්න විදියක්. අන්න එහෙම ගියා නම් ගොඩක් safe. Okay? Then contamination from the environment contact with the feces and the vertical transmission. It becomes contaminated as it formed inside of the bird. So primary processing of the egg. So first we need to sort the egg, remove all of the unsatisfactory egg, okay, then clean the egg, okay, not using the water, okay, then candling. So we can see that there's any cracks in our that eggshell, okay, then grading as a jumbo, extra large, likewise grading. Finally packing in a
apparatus and storage in a cold temperature. So during cracking of the egg, the salmonella present in the shell can transfer into the egg content. Okay? Then raw liquid eggs are specialized prior to the being packaged. If we have the salmonella in our body with this food, okay, what will happen? It will secrete some endotoxins. Toxins are okay. Then symptoms: diarrhea, vomiting, and headache, fever, in dehydration, and finally it will be serious. Okay. So Campylobacter is another bacteria we can have with the eggs. Okay. Normally, it takes 3 to 5 days to make some symptoms. Then Staphylococcus is another microbial we can observe with the eggs. Okay. Incubation period can be short as 30 minutes of symptoms. Okay. මේගොල්ලෝ ඒකට ආපු ගමන් අපිට විනාඩි 30න් වගේ රෝග ලක්ෂණ පේනවා. So the coliform is another fecal bacteria. Okay. You can eat fecal matter වලින් තමයි මේ coliform කියන කෙනා එන්නේ. If the layer contact with the litter or eggs are laid on the litter, contamination can happen. Though Escherichia coli, the generally harmless, but some strains are pathogenic. So they can give us then inflammation of colon and abdominal pain, diarrhea like samples. So now we'll move another that economic products with the poultry. The one has egg and the one is the meat. So that basically we are taking the meat as a main animal protein source. So the primary processing we call as the live bird convert into the whole chicken with the skin. Okay. Secondary processing means, so we are dividing the parts with the different types of requirement of the market. So the value addition means this the different parts using these different meat parts, we are having the value packs and the production of sausage, burger, nuggets, and egg products. So separate the price, and the thighs have separate price, wings have separate price. Likewise, with the market value, we can have the different prices for consumer preference. The whole body is available with or without skin and giblets. Okay, so the skinless chicken or with the skin we can sell as a whole chicken. The breast, widely used portion, low in fat. Okay, normally it has a 400 to 600 grams breast part. Then drumstick used in the deep frying and barbecue. Thighs, combination of the succulent meat and the flat. Then the drummet, the first part of the wings. So contained microorganisms because of the high protein. High protein always attacked by the microorganisms. Why? The microorganisms always looking to have the energy source and the protein source. Okay, for their growth. ඒගොල්ලොත් අපිත් එක්ක compete කරන food වලට මොකද ඒගොල්ලන්ටත් grow වෙන්න ඕනේ energy එකයි protein එකයි. Especially protein food වලට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන attack එක වැඩි. ඒක තමයි ඉක්මනට කිරි ආහාර, මස් වගේ high protein ආහාර නරක වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ව්‍යංජනයක් එළවලුවක් හදලා තිබ්බම එළවලුවටයි මස් එකයි හදලා තිබ්බම ඉක්මනට නරක වෙන්නේ මස් ටික. මොකද protein වල තියෙන ඉල්ලුම වැඩි. Okay. The skin of the live bird contain number of bacteria. Okay, over ranging around 1,500 per centimeter. Okay, so contamination of the skin and the lining of the body cavity occurs during washing,
plucking, evisceration like different operations. Okay? The process of the sticking and the bleeding can also introduce contamination of knives, clothes and air, hands. අපි මේ meat processing එකේ කරන එක steps වලදී මේ contamination එක වෙන්න පුළුවන්. So most sources of the contamination is found during the processing of the fowl. Today, they are processed by a fully automated conveyors. So during the preservation, the principles of preservation in the meat and the meat products also applies to poultry, although the plucking and the bleeding raise different problems. The method of killing and the bleeding of the fowl has an effect on the quality of the influences on the keeping quality of the bird. So dry plucked birds are more resistant and than semi because the skin is less likely to be broken, but more the fine feathers are left. So steam scalding of the birds is more effective than hot water in reducing number of bacteria, including coliform and salmonella. Okay, we'll see what are the main steps we are following during the processing of poultry. අපි කොහොමද මේ සතාව මරණ ස්ටේජස් ටික කරන්න කියලා බලමු. The first step is stunning. මොකක්ද stunning කියන්නේ? To render the animal immobile or unconscious. එයා දඟලද්දී මේ වැඩේ කරන්න අමාරුයි සෙල්ලම් කරන්න යාම unconscious කරනවා. Stunning. Then bleeding. The stage where in the drain the blood. සමහර ආගමික විශ්වාසන මන හින්දා එයා නැති කියන්නේ මැරෙන්න කලින් ඇඟේ පණ තියෙද්දි unconscious හැබැයි ඇඟේ පණ තියෙනවා එතකොට bleed වෙලා ඇඟේ ලේ ටික ඔක්කොම අයින් වෙන්න ඕනි කියලා මතයක් තියෙනවා. For that, so they are having some cut their main vein and arranged to bleed. Then scalding. The stage where they plunge the animal carcass into very hot water. Okay? To facilitate the pluck. එයාගේ තියෙන feathers ටික ගලවලා දාන්න ඒගොල්ලෝ hot water එක කරනවා. එතකොට මේ feathers ටික loose වෙනවා ගලවන්න ලේසි. Defeathering. The process where they remove the feathers. Okay? Then evisceration. This stage is where they remove the internal organs and finally chilling. Okay? We'll see these steps one by one.
let's dive into it. It takes an egg 21 days to hatch into a full-grown chick. First, after hatching, the chicks are fed water and food. These chicks will grow into full-fledged chickens on the farm. These chickens are now being transported to the farm in a unique vehicle. Wood chip keep chick covered vans carrying chicks come to the farm and are slowly taken out of the car and kept in special chambers on the farm. The specialty of this chamber is that many powerful lights are installed on top to keep the chicks warm, and wood powder plays a role in keeping the body warm. Also, water nozzles feed the chickens on the farm, allowing the water to enter their mouths drop by drop. The main ingredient of all chicken feed is grains and grain byproducts, protein-producing seeds, and meals from them such as canola or soybean meal. Then these chicks mature into chickens in 16 to 24 weeks. Apollo generation machines assemble these broiler chickens in plastic containers. Poor belt speed, wide belts, and smooth conveying of this machine all work together to place the chickens inside the container. These chicken containers are shipped to the factory by trucks. Now we see how these chickens are processed and marketed from the factory. These containers are taken through the line chickens are taken out of the container. A worker hangs these chicken legs with a hook. As soon as these hanging chickens are ready, they are slaughtered. In this case, the slaughtering place is marked with water. The workers complete the slaughtering work very quickly. These hanging chickens are taken through very hot water and kept inside the poultry plucking machine. The workers gather the fur produced by the machine into buckets. After removing the fur, they're cleaned well with water so that there is no fur on their body. Then they are taken through the water drying machine. Now the heads of these chickens are separated . Two feet are separated from the chickens by this cutting machine, and the remaining whole chicken parts is collected in a certain place. The chicken feet attached to the hook are separated from the body by a flexible band and stored in the box. On the other hand, the workers hang the whole chicken part with another hook. The robotic hand attached to the master eviscerator pulls out all the internal organs of the chicken. Then, a long robotic hand comes out from the back of the chicken and spits out the front. At this time, the inside of the chicken is sprayed with water so that the dirt stuck inside the chicken comes out. In order to remove the dirt stuck inside the chicken, this robot leaks its front parts. Since microorganisms cannot survive in extremely hot water, these chickens are immersed in extremely hot water. The chickens are then thoroughly dried by a heating mechanism. Which is then again hung on the hook of the master eviscerator. Here, the wings of the chicken are cut through sharp rings. In this case, no machine works. Then these wings are stored in the container through the line.
these chickens are immersed in extremely hot water. Chicken are dried by a heating mechanism. Which is then again hung on the hook of the master eviscerator. Here, the entire process is automated. The wings of the chickens are cut through sharp rings. In this case, no machine works. Then these wings are stored in the container through the line. Then, backside of them is cut off, which is stored in the container through the production line. Workers return parts of these chickens to the line after removing the fins and backs. The skin of the chicken breast is loose through this automatic tool. The two sides of the skin are then cut with small round scissors, which allow the next machine to easily remove the skin from the chicken body. The chicken breast and leg parts are arranged in line through the final inspection machine. The chest is bisected by a sharp ring along the line. Besides this, the hum and thigh parts are separated together by automatic scissors. Through another ring connected to this system, the bones are separated. Bifurcated part of the chest and the meat is separated. On the other hand, the extra part behind it is separated from the hum and thigh. Then two hums and thighs are separated from each other by round scissors, where each part has a hum and a thigh. Later, the hum and thigh are separated from each part. These separated hum and thigh are accumulated in the container through the production line, respectively. You may remember, the first part of this video was about the chicken's internal organs being taken out. Then the assembly process shown so far is all done simultaneously, once after another. Now, these organs are cleaned well with water. After washing the organs well with water, they are separated from the liver by an automatic robot. These livers are then sent to a production line where a worker sale in the market. After separating the liver, the remaining parts of the chicken are separated and deposited in the container, respectively, gilla, lungs, heart, and line. Now each part of the chicken is then lab tested to ensure that no microorganisms are present. It's also seen in the lab whether the protein qualities are sufficiently present. This acts as a reservoir of protein. After the cutting work is done, the factory workers clean the factory with water and detergent from every machine in the entire factory to the floor. We'll now explore the factory packaging of these chickens. First, the whole chicken is packed. In this case, the workers place the chickens in plastic trays and take them to the packaging line, which is packed by the packaging machine.
Chicken meats made from other parts of chicken is filled plastic containers periodically through the automatic machine. Each container contains 250 grams to 500 grams or more of minced chicken. Then these containers are sent to the packaging line and packed by the packaging machine. So hope that you have a process from chick to final packaging of the meat. Yes? ඔගොල්ලෝ දැක්ක නේද? චික් කෙනෙක් හැදුණු තැන ඉඳන් ෆයිනල් මීට් පැක් එක එනකන් හෝල් ප්‍රොසෙස් එක. මම මේ ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට ආපහු පාරක් බලන්න මේ මගේ ලෙක්චර් නෝට් එකේ දාලා තියන්නම්. Okay? So then you can again observe that what's going on with their process. Okay? So so that is about the whole process. Okay, we'll go to the again our discussion. Now I think you have good idea about the operation. Okay, steps එකට යන්න කලින් operation එක ගැන පෙන්නලා හිටියේ. ඒකට ඕන ලේසි මම කියන දේ identify කරගන්න. Okay, now in that poultry meat processing. Okay. So shackling කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. What is shackling? The poultry meat processing is initiated by hanging or shackling the birds to the processing line. ඉස්සලා අපි කකුල් දෙකෙන් එල්ලන එක තමයි ඔයගොල්ලෝ කරේ shackling. Okay. Then the birds are transferred from coops or transport cages to a dark room, whether they have hung upside down and the shackles attached to the automatic line. Then stunning. Electrical shock එකක් අපි දෙනවා එක. සමහරට electrical shock එක electricides water bath එකක් කරා ඒගොල්ලෝ ඔළුව ගෑවෙන්න යවනවා. එහෙම නැත්නම් කම්බියකින් වගේ දෙකකින් දෙනවා. Okay. However, it gives the unconsciousness. ඒ වුණාට අවාසනාවට සමහර කුකුලොන්ට ඒක unconscious වෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න තියර scalding කියන hot water එකේ ඇතුළට දාන වෙලාවෙත් දඟලන කුකුළු හිටියා. Then bleeding. After stunning, the birds are passed through the automatic knife that make a incision on the neck to cut the major blood vessel in the neck. With the carcass hanging upside down and the major blood vessels cut, the majority of the blood is and carcass will exit. Scalding. The scalding loosens the feathers to facilitate their removal. Then carcass are submerged in the scald age of the poultry, so temperature can be different. Okay, so this high water temperatures serves loosen the connection tissues of the feathers. Connective tissues can again protein නේද? feather එක high වෙලා තියෙන හැමෙන් එතකොට ඒ හැම ලූස් කරගන්න අපි temperature එක වැඩි කරලා මස් ටික උරහත් කරන්න. Then picking. The picking is the term, the picker is an automatic machine that contains rubber finger-like projections that rotate in a
circular motion to remove feathers without damaging the carcass. So the removal of feet, head, neck, and oil glands. The feet are removed at the ankle joint. Okay. So then the head is cut and removed. The neck is cut with the machine and esophagus is exposed. Esophagus කියන අන්න ස්රෝතේ. Okay. අර ඇඟ ඇතුලේ තියෙන ආහාර මාර්ගය මයින් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ගොඩක් බැක්ටීරියා වර්ග තියෙන්නේ. Evisceration that refers to the removal of internal organs. So දකින්නදී machine එකකින් සම්පූර්ණයෙන් ඇතුලේ තියෙන internal organs ටික ඇදලා අයින් කර ගන්නවා. Okay. So the lungs, esophagus, and the intestine, the spleen, pleura, okay, reproductive organs, all the things will be removed. So then edible, the viscera and the giblets consist of the heart, liver, and the gizzard. That giblets are the packed in the carcass or sold separately. Washing the carcass is another that step. The carcass are clean for the microbial and visible concerns. When processing chicken, the microbial bacteria such as E. coli and the Salmonella are analyzed. Chilling. The chilling of the final meat is that important point to store for longer time. The carcass temperature must be reduced to prevent microbial growth. The USDA specified, what is the USDA? United States Drug Administration Authority has given some instructions to preserve the store the meat in very hygienical manner. Okay, so submerging in ice chilled water bath is the most common method to carcass chilling. Okay, then cut up and deboning. So on average, 75 to 80% of the live animal weight is retained in the carcass. Carcass කියන්නේ මොකද්ද අපිට විකුණන sell කරන්න පුළුවන් muscle weight එක. අර අයින් කරන්න ඕන ඔක්කොම දේවල් අයින් කරාට පස්සේ feathers, එතකොට esophagus වගේ internal tracts ඔක්කොම අයින් කරාට පස්සේ ඉතුරු වෙන විකුණන්න පුළුවන් අපිට edible portion එක. So this amount of the live weight retained the carcass is known as the dressing percentage. The carcass can be sold whole or individual components as you saw in that video. Okay, as breast, thighs, drumstick, likewise. Then for the further processing, the whole carcass or the cut-ups and the reborn pieces may be further processed for added value. And the further processing may include performing, curing, smoking, and the cooking of products. Formed products include hot dogs and nuggets or sausage. So curing involves the addition of the preservatives and often nitrates to the meat to improve the flavors and product shelf life. Then smoking also acts as a preservatives while providing additional flavors to the product. Some products may be prepared in a form that is edible without additional preparation and is known as the ready to eat. Ready to eat කියන්නේ මොකද්ද? හදලා තියෙන්නේ චුට්ටක් රත් කරලා හරි පොඩක් fry කරලා හරි as it is කන්න ගන්න පුළුවන්. Okay? Already prepare කරලා ඉවරයි. Like sausages. Okay, the poultry meat should be refrigerated at approximately 30% of the keeping of the poultry below 40 degrees reduces the risk of microbial growth. The refrigeration and doesn't kill all microbes. Just the keeping they are in a dormant mode. Refrigeration එකකින් cool condition එකකින් අපි කවදාවත් microbes සම්පූර්ණයෙන් මරන්නේ නැහැ.
ඒකෙදි කරන්නේ එයාලගේ enzyme activities නවත්තලා කියන්නේ ඕන temperature එක නැතුනම කිසිම සතෙකුගේ enzyme activities සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එයාට ඕන activation energy එක නැති වුණාම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එයාලා active නැහැ, dormant නිද්‍රා සහගතව ඉන්නවා. හැබැයි සුදුසු තත්ත්ව ලැබුණු ගමන් ඒගොල්ලෝ ආයේ grow වෙන්න පටන් ගන්නවා. Okay? heat condition එක මොකද කරන්නේ? totally ආව destroy කරලා දානවා. Okay? So then you have to know about so why we are using this kind of equipment. Stunning cabinet, okay? Stunning cabinet का पाविच करने electrical. The circuit passes through the whole body. Okay? Stun करना. Then automatic knife, okay, to cut the neck and major blood vessels. Then scalding tank, pickers, and pneumatic shear and air-powered device to remove the neck. Okay, likewise, we can have some technologies for the processing of the meat. So now we have came up with that final stage. Okay, so this is about that in your diploma level, the animal-based food products. Okay, animals again poultry-based food products. So අපි අද කතා කරේ අපි poultry industry එක ගැන හිතන්න ඕනේ චුට්ටක් ඒක මොකද safetyness බලන්න ඕනේ අපි එතකොට හදන තැන ඉඳන් පැටියා. After that, what are that food products we can have with the poultry as an egg? So in your diploma level, this is enough for you. Then in your degree and the master levels, we can go for the next information systems, okay, about the poultry and livestock management. So next week, I'm going to talk about the livestock production, okay, livestock based production අපි ඊළඟට කතා කරන්න යනවා in our next lecture. So I would like to know if you have any the further clarification or any gray area you can raise now, please. Yes, please raise if you have any gray area. Okay, tell me. So main 3 countries which are very famous for the poultry industry, broiler industry. Main 3. Yes. What are the main 3 countries which are very famous for the දැන් නම් කියලා අහනකම් කට්ටිය උත්තර දෙන්නේ නැහැ වගේනේ. countries කීපයක් කිව්වනේ first 3 slides වල. Yeah. US, Brazil, Mexico, India. Can you remember? For the egg production, China, US, India, Japan, Russia. Okay. So what are the main cities in Sri Lanka which are famous for the poultry production? Good. Third one? Very good. Gampaha. Gampaha. Yeah, okay. So it is about the Sri Lankan context. What are the importance of poultry business? Why we are thinking about the poultry business as a positive business? Why poultry is important? Poultry meats of yeah, as high nutrition content. yes, high nutrition content, especially good animal protein. Then No restrictions among religions. okay, yeah, it's good. No restrictions among religion. All are using the poultry, that chicken like poultry birds. Yeah, good.
So once we think about the economy, within short time period, we can have the return, neither. So it also the good positive point. So it is managed, we can manage by the by ladies, neither. It can local operation එකක් නෑ පට initial stage එකේ විතරයි ලොකු වැඩ ටිකක් තියෙන. ඊට පස්සේ maintenance කරන්න පුළුවන් අපිට ladies ලාට උනා. Okay. So those are some the positive points importance. Okay. Then we discussed basic operations as hatchery management and brooder management. Why we need to have hatchery management? What do you mean by hatchery? To get a good flock. Okay. Hatchery means we are taking the baby chicks from the hatching the egg. Okay. Egg එකෙන් ගන්න එක තමයි අපි hatchery management එක කරන්නේ. Then brooder management for what? For day Brooder old management chicks. to raise up the day old chick. Okay. Day old chick ටිකක් ලොකු කරගන්න එක තමයි අපි brooder management එකෙන් කරන්නේ. So then what are the factors you need to consider during the brooder management? Temperature, Very good. humidity, Temperature. ventilation, Good. Ventilation. humidity, Yeah. Okay, good. So waste management, biosecurity, litter management. So at the same time, you have to have the idea about pre-arrival the activities and post-arrival activities of chicks. Okay. So then vaccination schedule, litter management, everything need to know. Why we need to have the kennelling test? Kennelling. Normally during the hatching, 7th and 18th day, we have the kennelling test. Why? to remove the affected ones. Dead embryo sign කරලා නරක වෙච්ච බිත්ත අයින් කරනවා අපි egg ගන්න. So during the egg what do you call egg selling එකේදී අපි kennelling test කරන මොකටද? sign කරගන්න. Selling point එකේදී, okay? So then we talk about the board housing again. What is the direction we are recommending to have that the roof housing again? East, west, It should be oriented on east and west. So what do you mean by cannibalism or wise management? cannibalism is a fight. The chicks, okay? What are the precautions we can have? Debeak and give the 1% salt solution with their food. Okay. Increase the photo period, like things we can have. So if you have any doubt area today's discussion, you can raise now. Did you get the point what I need to express during the session? ඔගොල්ලන්ට තේරුණාද මම කතා කරපුවා ටික? තේරුණාද? තා පාරක් කියවුවත් නෝට් එක තේරෙයිද? Yes? තේරුණා madam. Okay, good. Okay. Then I'll just lecture note with you. We'll discuss about the livestock management in next week. Okay? If you know any questions, I can wind up the session. If you have, I can answer.
මේ ළමයි කතා කරන්න නැතුව නම් ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න බෑ. Okay. So you are in diploma level. Okay. So it is please understand. So there's no anyone to give you the chances by giving with the what you call බන්දේසිය තියලා ගෙනත් දෙන්නේ නැහැ කවුරුත් පුතා. හරිද? අවස්ථා අපි ගන්න ඕනේ. අවස්ථා ජීවිතේ අපිට පේනවා අපි අවස්ථා හදා ගන්න. අවස්ථා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ ඩිසිෂන් එකක් කරලා ඩිප්ලෝමා එකක් කරන්න. ඕකේ? අවස්ථා හදා ගන්න. එතකොට ඒකෙදිත් ඔයගොල්ලෝ just online එකක් නිකන් අහගෙන ඉන්නවා කියන එක නැතුව මේක අපි ඇඟටම ගන්නවා මේ subjects ඔක්කොම ඇඟටම ගන්නවා මේක ඊට පස්සේ හොඳ path එකක් තෝරගෙන ඒකෙන් ඉස්සරහට යනවා කියලා you have to have a dream. Okay. Still you don't have idea. අනේ මුකුත් කරන්න නැතුවට මේ ඩිප්ලෝමා එකක් කරනවා කියලා ඉතින් කරනවා නම් just take a decision from today. Okay. මම කොතනද නවතින්නේ? After 5 years where we are. Okay. අපි කොහෙද ඉන්නේ? මම මොනවද කරන්නේ? So think about what are the responsibilities you have. ඔකට මොනවද තියෙන responsibilities? සමහර ගෙවල් වල ලොකු responsibilities ඇති. මුළු පවුලක් ගොඩ දාන්න responsibilities ඇති ඔයගොල්ලන්ට. Okay. අම්මා තාත්තට සලකන්න ඒගොල්ලොන්ට හයියක් වෙන්න නංගි මල්ලි බලා ගන්න ලොකු responsibilities තියෙන්න පුළුවන්. තියෙන ළමයි ඉන්න ඕන තරම්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඒව බේස් කරගෙන ඔයාලා දැන්ට කරගෙන යන්නේ මොනවද ජොබ් එකක් කරනවද එහෙම නැත්නම් මොකද්ද ටාගට් එක ජොබ් එකකට ටාගට් එකක් තියෙනවද මොන පැත්තද වැඩ කරන්නේ අවුරුදු 5කට පස්සේ මම කොතනද ඉන්නේ ලොකු ඩ්‍රීම් එකක් හදාගන්න big dream එකක් සර් ඩ්‍රීම් එක big වෙන තරමට your achievement will be increased okay achievements අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි ඔයගොල්ලොන්ට මොකද big dream එකකට ඔයා ගොඩක් වැඩ කරනවා ගොඩක් sacrifices කරනවා ගොඩක් කැප වෙනවා so please dream it not want to talk with others ඒ ගැන අනික් කට ලෝකෙට කියන්න අවශ්‍ය නැහැ the dream need to be have in your mind okay so no dream is not you are seen in your the sleep time okay it need to be avoid your sleeping time ඔයාගේ dream එක ඔයාව sleeping time එකකින් ඇහැරවලා තියන්න ඕනේ නැතුව sleeping time එකේ දකින හීනයක් නෙමෙයි මම මේ කියන dream එක ඒක දකින්න ඕනේ ඇහැරලා ඉන්න. ඕකේ? ඔගේ නිින්ද අඩු කරන්න පුළුවන් තරම් මේ ඩ්‍රීම් එක ප්‍රබල වෙන්න ඕනේ. නිදා ගන්න එපා කියන්නේ හොඳ නිින්දක් අත්‍යවශ්‍යයි. නිදා ගන්න. හැබැයි ඇහැරලා ඉන්න වෙලාව පුළුවන් තරම් ඵලදායීව ඔගේ ඩ්‍රීම් එකට වැඩ කරන්න. Especially give at least 1 hour for development of your English language skill. Okay? ඕන තරම් YouTube එකේ තියෙනවා videos කොහොමද improve කරගන්නේ කියලා especially ඔගොල්ලෝ mirror techniques පාවිච්චි කරන්න mirror එක ඉස්සරහ ගිහලා කතා කරන්න බය නැතුව කතා කරන්න practice කරගන්න okay improve එකට interview එකට present කරන්නේ කොහොමද presentation එකක් කරන්නේ කොහොමද බය නැති කරගන්න මොකද අපි කතා කරන දේෙන් තමයි අපි ගොඩක් attract කරගන්න interview එකකදීම අපිට impress කරන්න පුළුවන් අපේ interview panel එකක් okay how you are going to impress your that audience okay එතකොට අනාගතේ out 5 years කොතනද ඔයා ඉන්නේ මොන වගේ වාහනයක්ද පදිනවා dream කරනවා දකින්න what is the house you are going to build okay ඔයා ඒ ගෙදර පදිංචිලා ඉනවා දකින්න dream කරන්න definitely you will done the match okay අනිවාර්යෙන්ම ඒක කරනවා අවුරුදු 5කට පස්සේ මම මෙතන ඉන්නවා කියලා please make a call and please give me your feedback definitely you will do okay ඒක කරන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් සහ අපි පොත්වල කියවලා තියෙන දැන් සයිකොලොජි අනුව තමයි මේ කියන්නේ. ඒකෙන්ද එක් සයිකොලොජි එක විශ්වාස කරන්න. What your dream you will definitely achieve. අපි නිකන් dream එක කියන්නේ loose dream එකක් නෙවෙයි. මම මේක කරනවාමයි කියලා හිතන dream එකක් හදාගන්න. Okay? ඒක achieve කරලා ඉන්නවා. So all positive the energy will the attract to you. If you are negative, all negative energy will attract you. Okay, that is the theory. මේක තමයි ලෝකයේ පවතින theory එක. Okay, so be positive. ආට උදව් කරන්න වගේ dream එකට යන්න උදව් කරන ඕන තරම් cut once you are positive. Okay, so if you have any question or regarding in the session in your life, okay, you can call me. I'll give my number. Call and ask any question so I will help you if I can do okay
Okay, I think you all ඔක්කොටම නෙමෙයිද මේ call message එක ඉන්න. Okay. You can see my number now. Okay. Call me for any matter you have. Okay, then. Okay, then. Thank you very much and have a nice day. We will meet on next Saturday also.